National Youth Day Celebrations 2024. We request you all to please kindly switch off your mobile phones. As part of our tradition, let us begin our convention with Vedic chanting and opening song by Swami Siteshananda ji and other monastic brothers of the Math. We all request the students to please kindly switch off their mobile phones, and we are starting a program. So I request everyone to be alert and attentive during the program. We all request you to wake up from your sleep and participate in the youth convention. Thank you. I request all the students to please be attentive. I request the boys in the front rows to please be attentive. Please wake up and let us start our program with Vedic chanting. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shanno Mitrasham Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnururukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanma Bhavatu Tadvaktaram Avatu Avatu Mam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Bhadram Karnebhi Shrunuyama Devaah Bhadram Pashyemakshabhiryajatraah Sthirairangai Stuštuvagum Sastanubhihi Vyashema Devahitayadayuhu. Swasti na Indro Vruddhashravah Swasti na Pusha Vishwavedah Swasti nastarshyo Arishtanemihi Swasti no Brihaspati'r Dadatu. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Tacchayyoravrimahe Gatoy Yagyaya Gatoy Yagyapataye Daivi Swastirastunah Swastirmanushyebhyah Urdam Jigatu Bheshajam Shanno Astu Dvipade Shanchatushpade. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Yaschandasam Vrishabho Vishwarupah Chandobhyodhyamrutaat sambabhuva Samendro Medhaya Asprunotu Amrutasya Devadharano Bhuyasam Shariram Me Vicharshanam Jivva Me Madhumattama Karna Abhyam Bhuri Vishruvam Brahmana Koshosi Medhaya Pihitaha Shrutam Me Gopaya. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Madhuvatartayate madhuksharanti sindavaha madhvinna santoshadhi madhunakta mutoshasi madhumatpathi vagum rajaha madhudyaurastu nah pita madhumanno vanaspatir madhumagum astu suryaha
మాద్వీర్గావో భవంతు నః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. वीर सेनापति विवेकानंदुनि भेरी म्रोगेनु तरली रंडी लिंडी मेल्कोनि निलुवकंडी गम्यस्थानमु చేరు వరకు వీర్ సేనాపతి వివేకానందుని భేరి మ్రోగెను తరలి రండి లెండి మేల్కొని నిలువకండి గమ్యస్థానము చేరు వరకు వీర్ సేనాపతి. ఉపనిషద్వచనముల నుంచి అభయమనెడి కవచముంచి ఉపనిషద్ వచనముల నుంచి అభయమనెడి కవచముంచి ఉపనిషద్ వచనముల నుంచి అభయమనెడి కవచముంచి ఉపనిషద్ వచనముల నుంచి అభయమనెడి కవచముంచి స్వామి పదములననుసరించి స్వామి పదములననుసరించి మోక్షరాజ్యము గెలువరండి స్వామి పదములననుసరించి మోక్షరాజ్యము గెలువరండి వీర్ సేనాపతి వివేకానందుని భేరి మ్రోగెను తరలి రండి లెండి మేల్కొని నిలువకండి గమ్యస్థానము చేరు వరకు వీర్ సేనాపతి. పిరికితనమే మరణమండి స్వార్థమే సంసార బంధము పిరికితనమే మరణమండి స్వార్థమే సంసార బంధము భోగవాసన వ్రేళ్ళ దృంచి త్యాగ సంపద పెంచరండి పిరికితనమే మరణమండి స్వార్థమే సంసార బంధము
భోగవాసన వ్రేళ్ళద్రుంచి త్యాగ సంపద పెంచరండి ఆత్మనో మోక్షార్థం జగధితాయ చ సాధనముగా ఆత్మనో మోక్షార్థం జగధితాయ చ సాధనముగా వివేకానందుని దివ్య సూత్రము వివేకానందుని దివ్య సూత్రము మానవాళికి పరమ పదము వివేకానందుని దివ్య సూత్రము మానవాళికి పరమ పదము వీర్ సేనాపతి వీర్ సేనాపతి వివేకానందుని భేరి మ్రోగేను తరలి రండి లెండి మేల్కొని నిలువకండి గమ్యస్థానము చేరు వరకు వీర్ సేనాపతి వీర్ సేనాపతి వీర్ సేనాపతి Thank you, Maharaj. Moving forward, Swami Vivekananda says, "My faith is in younger generation, the modern generation. Out of them will come my workers. They will work out the whole problem like lions." Based on this theme, students and volunteers of Vivekananda Institute of Human Excellence are performing a Kuchipudi classical dance which portrays ideal characteristics of Swami Vivekananda. So we request you all to sit back and enjoy the journey of the classical dance. వివేకానందాయతి వరేణ్య అందుకొను మా వందనములు వివేకానందాయతి వరేణ్య అందుకొను మా వందనములు विवेकानंदायति वरेण्य। हमारा भारत देश अपने विशाल हृदय में अनेक धर्मों को पालता है। हम सबको भी मानवता धर्म का पालन करते हुए प्यार से रहना चाहिए। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। My faith is in the younger generation, in the modern generation. Out of them will come out my workers. They will work out of the whole problem like lions. विवेकानन्दुनि सिंहगर्जनं विवेकानन्दुनि सिंहगर्जनं भारत युवता विनुवा वज्रप
వజ్రపాతమిది అగ్ని మంత్రమిది వజ్రపాతమిది అగ్ని మంత్రమిది దివ్య తేజమిది కనుమా శక్తి పుంజమిది కనుమా వివేకానందుని సింహగర్జనం భారత యువత వినుమా వజ్రపాతమిది అగ్ని మంత్రమిది దివ్య తేజమిది కనుమా శక్తి పుంజమిది కనుమా నరమ్ములు వజ్ర సంకల్పము వలెనోయ్ బలమే జీవనము ధైర్యమే మృత్యువు బలమే జీవనము ధైర్యమే మృత్యువు పిరికి రోదని కవలరోయ్ పిరికి రోదని కవలరోయ్ వివేకానందుని సింహగర్జనం భారత యువత వినుమా వజ్రపాతమిది అగ్ని మంత్రమిది దివ్య తేజమిది కనుమా శక్తి పుంజమిది కనుమా సర్వస్వము నీలో నిక్షిప్తము సకలం నీకు సంభవము శక్తి సర్వస్వము నీలో నిక్షిప్తము సకలం నీకు సంభవము ఆది పరాశక్తి అమృత పుత్ర ఆది పరాశక్తి అమృత పుత్ర ఆదమరచి కనిదుర పోకుమా ఉత్తిష్ట భారతదన్మా యువత ఆత్మశ్రద్ధతో పద ముందుకు ఇక ఉత్తిష్ట భారతదన్మా యువత ఆత్మశ్రద్ధతో పద ముందుకు సంకేతను ఛేదించు బంధాలను ఖండించు స్వామి వివేకానంద వినుమా నిజ దివ్యత్వము కనుమా నిజ దివ్యత్వము కనుమా వివేకానందుని సింహగర్జనం భారత యువత వినుమా వజ్రపాతమిది అగ్ని మంత్రమిది దివ్య తేజమిది కనుమా శక్తి పుంజమిది కనుమా దివ్య తేజమిది కనుమా శక్తి పుంజమిది కనుమా विवेकानंद गत गदिगन बाजे मृदंग रामकृष्ण चरण स्थान धा दिट गत दिल तक्रान जननी शारदा कोरें करुणा धागे ने नागे ने कत धुन्ना नवरू हरे वेद वेदांत जय 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 विवेकानंद धीरे 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 किट तक जगत स्वाभाय पौरे के छेड़ा धादरे किट धा धे जगतेर माझे नातून गाम धीरो धीरो धारतो शांत जय 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 विवेकानंद दिन दागे धा तिटकत शिव ज्ञानी जी पूजा देवता दे तेरा केट धादर किट दिन अमृत पुत्र के उनाय था किट कत गदि गनकड़ दिन
Kradinda kori pranam, Kradinda kori pranam, Kradinda kori pranam dha. De lang rang bhang baje ang sang mridang, de lang rang bhang baje ang sang mridang. गाय छे छंद भक्त वृंद आरती तुम्हार, गाय छे छंद भक्त वृंद आरती तुम्हार, जय जय आरती तुम्हार, हर हर आरती तुम्हार, शिव शिव आरती तुम्हार. Please give a big round of applause for the students and volunteers of Vivekananda Institute of Human Excellence. Taking forward the message of Swami Vivekananda, life building, man making, character making and nation building, the students and volunteers of Vivekananda Institute of Human Excellence will now recite the powerful teachings of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda's coming into this world is no less than a divine play. Therefore, every aspect of his life is a blessing for all of us. So we, the students of VIHE, are here to present few incidents and teachings from Swamiji's life. Amidst the 7 stars, Swamiji meditate with other saints. Little Ramakrishna whispers, "I am going. You will have to come with me." Then took form the divine child of Vishwanath Datta and Bhuvneshwari Devi, Narendranath, who later proclaimed, Call upon the sleeping soul and see how it awakes. Power will come, glory will come, goodness will come, purity will come, and everything that is excellent will come when this sleeping soul is roused to self-conscious activity. Swamiji knew no fear and remained steady and fearless even in danger times. Swamiji exalts, stand and die in your own strength. If there is any sin in the world, it is weakness. Avoid all weakness, for weakness is sin. Weakness is death. in Varanasi, when Swamiji was chased by monkeys, he was beckoned by a sadhu who said, "Stop! Face the brutes." Swamiji turned and the brutes fled back. Swamiji exhorts, face the brutes. This is the lesson for all life. Face the terrible, face it boldly. The hardships of life fall back when you cease to flee before them. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are a sheep. You are souls immortal, spirits free. This was a time when our country was in a pitiable condition under the foreign rule. Swamiji wept like a child at the misery of the poor and spent sleepless nights. The abject misery of the country haunted Swamiji. But at last he found light in meditation at the last rock of Kanyakumari. He teaches us, You cannot help anyone. You can only serve. Serve the children of the Lord. Serve the Lord himself if you have the privilege. Feel, my children, feel. Feel for the poor, ignorant,
On September 11th, 1893, the unknown monk of India leapt into fame at the World Parliament of Religions when Swamiji addressed the gathering as Sisters and Brothers of America. Everyone was touched by the earnest call. Swamiji has awakened our sleeping nation. Many in this country have been inspired by his message and have come forward to serve our motherland. Swamiji says, If there is any land on the earth that can lay claim to be blessed Punya Bhumi, it is India. The tidal wave of Western civilization is now rushing over the length and breadth of the land. Now is required intense karma yoga with unbounded courage and indomitable strength in the heart. Only then will the people of this country be roused. The national ideals of India are renunciation and service. Intensify work in those channels and the rest will take care of itself. India is free today. There have been some developments since independence, but many are yet to be achieved. With Swamiji's blessings, we need to take up the unfinished work. He wanted to see each of us a hero like Mahavira. He says, Men, these are wanted. Everything else will be ready. But strong, vigorous, believing young men who are sincere to the backbone are wanted. 100 such, and the world will become revolutionized. Brave, bold men, these are what we want. What we want are muscles of iron and nerves of steel, inside which dwells a mind made of the same material as that of which the thunderbolt is made. Stand up, be bold, be strong, take the whole responsibility on your own shoulders and know that you are the creators of your own destiny. All the strength and succor you want is within you. Let us all work hard, my brethren. This is no time for sleep. On our work depends the coming of the India of the future. She's there ready waiting. She's only sleeping. Arise and awake and see her seated here on her eternal throne, rejuvenated, more glorious than she ever was. This motherland of ours. Swami Vivekananda had a manifold personality. a prolific writer, a finest musician, marvelous poet, and a great storyteller, a social reformer, man of great service, full of empathy and fearlessness, a magnificent leader, an influential orator, a fervent patriot, and finally, a great source of inspiration to all of us. Please repeat along with us. Uttishtata, Jagrata, Prapyavaran, Nibhodata. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. Uttishtata, Jagrata, Prapyavaran, Nibhodata. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. Thank you, students and volunteers of Vivekananda Institute of Human Excellence, for the powerful presentation. Today, the chief guest of the program
The chief guest is arriving shortly, so we request you all to sit back and enjoy a small video that will be played now. గీతవాణిని జగతి చాటిన జయ వివేకానంద గురువర భువన మంగళకారి జయ వివేకానంద గురువర భువన మంగళకారి శిరసమాధి శిఖరి నుండి శిరసమాధి శిఖరి నుండి నరుల సేవకు దిగిన నరవర జయ వివేకానంద గురువర భువన మంగళకారి జయ వివేకానంద గురువర భువన మంగళకారి విశ్వవ్యాపక ప్రేమమూర్తివి విశ్వవ్యాపక ప్రేమమూర్తివి విశ్వద్యోతక పరమ జ్ఞానివి విశ్వముక్తి సమర్పితాత్మవు విశ్వముక్తి సమర్పితాత్మవు విశ్వవంద్యా జయము జయము జయ వివేకానంద గురువర భువన మంగళకారి శిరసమాధి శిఖరి నుండి నరుల సేవకు దిగిన నరవర జయ వివేకానంద గురువర భువన మంగళకారి భువన మంగళకారి భువన మంగళకారి. My would-be reformers, my would-be patriots, do you feel that millions and millions of descendants of the gods and of sages have become next door neighbors to brutes? Do you feel that millions are starving today and millions have been starving for ages? Do you feel that ignorance has come over our land like a dark cloud? Has it made you restless? Has it gone into your body, coursing through the veins and becoming consonant with your heartbeats? Has it made you almost mad? And are you seized with that one idea of misery, of ruin? And have you forgotten all about your name, your fame, your wives, your property, your children? Have you done that? Because that is the first step to become a patriot. The very first step. వివేకానందా వివేకానందాయతి వరేణ్య అందుకొను మా వందనములు వివేకానందాయతి వరేణ్య అందుకొను మా వందనములు వివేకానందాయతి వరేణ్య
వివేకానందా వివేకానందాయతి వరేణ్య అందుకొను మా వందనములు వివేకానందా యతి వరేణ్య మహిమను అవని చూపి త్యాగశీతాపహరణ త్యాగ మహిమను అవని చూపి త్యాగశీతాపహరణ విశ్వమానవ శాంతిదాత విశ్వమానవ శాంతిదాత ద్రోవు నరవర ముక్తినేత వివేకానందా వివేకానందాయతి వరేణ్య అందుకొను మా వందనములు వివేకానందా యతి వరేణ్య మండలము నుండి అవతరించిన భానుతేజ సప్తఋషి మండలము నుండి అవతరించిన భానుతేజ రామకృష్ణ శిష్య కనికరముంచిదనుము దీన జనులను వివేకానందా వివేకానందాయతి వరేణ్య అందుకొను మా వందనములు వివేకానందా యతి వరేణ్య వివేకానందా యతి వరేణ్య వివేకానందా యతి వరేణ్య సుత్తవేల్పులు లేచిరండి సుత్తవేల్పులు లేచిరండి యుక్త పదవుల మరల పొంది సుత్తవేల్పులు లేచిరండి యుక్త పదవుల మరల పొంది సప్తలోకమునేల మనుషు సప్తలోకమునేల మనుషు గీతవాణిని జగతి చాటిన జయ వివేకానంద గురువర భువన మంగళకారి జయ వివేకానంద గురువర భువన మంగళకారి చిర సమాధి శిఖరి నుండి చిర సమాధి శిఖరి నుండి నరుల సేవకు దిగిన నరవర జయ వివేకానంద గురువర భువన మంగళకారి జయ వివేకానంద గురువర భువన మంగళకారి విశ్వవ్యాపక ప్రేమమూర్తివి విశ్వవ్యాపక ప్రేమమూర్తివి విశ్వద్యోతక పరమ జ్ఞానివి విశ్వముక్తి సమర్పితాత్మవు విశ్వముక్తి సమర్పితాత్మవు విశ్వవంద్యా జయము జయము జయ
जय विवेकानन्द गुरुवर भुवन मङ्गलकारी शिरसमाधि शिखरि नुण्डि नरुल सेवकु दिगिन नरवर जय विवेकानन्द गुरुवर भुवन मङ्गलकारी भुवन मङ्गलकारी भुवन मङ्गलकारी My would-be reformers, मूर्तमहेश्वर मोज्ज्वल भास्करम् इष्टममरनरवन्द्यम् मूर्तमहेश्वर मोज्ज्वल भास्करम् इष्टममरनरवन्द्यम् वन्दे वेदतनुमुच्चितगर्हित कामकाञ्चनवन्धम् वन्दे वेदतनुमुच्चितगर्हित कामकाञ्चनबन्धम् मूर्तमहेश्वरमोज्ज्वल भास्करम् इष्टममरनरवन्द्यम् मूर्तमहेश्वरमोज्ज्वल भास्करम् इष्टममरनरवन्द्यम् We request all the students to please settle down fast and maintain silence. We request you all to please put your mobile phones in silent mode and settle down fast. May I now request our Adhyaksha Maharaj, Swami Vivekananda ji, to accompany our chief guest, Shri Adanki Sridhar Babu Sir, IAS Executive Director, Tobacco Board, Guntur, Andhra Pradesh, along with Shri Sharad Vivek Sagar Sir, CEO of Dexterity Global, onto the dais. I request the dignitaries to light the lamp and invocate the blessings of Bhagwan Shri Ramakrishna, Ma Sharada, and Swami Vivekananda by offering floral tributes to the Holy Trio.
Thank you, Maharaj. Thank you, sir. I kindly request Swami Bodhamayanandaji, Adhyaksha of Ramakrishna Math, Hyderabad, to deliver the welcome address. जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Offering my humble pranam salutations to Sri Ramakrishna, Ma Sharda Devi, and on whose birthday eve, that is 11th of January, we are assembled here, Swami Vivekananda. Every year, the 12th of January is observed as the National Youth Day from 1985 onwards. The then Prime Minister who was martyred, was assassinated, Srimati Indira Gandhi, had this intention, had this idea and signed the resolution that every year 12th of January would be observed as National Youth Day in India. After many deliberations, who can be the icon, who can be the Margadarshak, who can be the lighthouse of the youth of India in the future, they decided, the government of India, that no less a person than Vivekananda would lead the nation forward. But unfortunately, she was assassinated and the task was fulfilled by her son, the next Prime Minister of India, Sri Rajiv Gandhi. So 1985 onwards, till today and many, many years in the future, 12th of January will be a very historic day. Time is flying. We are into the 24th year of the 21st century, but the immortality, the powerhouse of strength and guidance and fulfillment, there can be no less a person than Vivekananda. Apolitical, but full of patriotism, full of nationalism, full of service of the nation. So it is not just a sunrise and a sunset, whether 11th or 12th or 13th or Sankranti or later festivals that we have. We consider every year 12th of January as a new awakening of the country. Suryodayam antam Telugulo, add the word Viveka in front. Viveka Suryodayam. The dawn of a new awakening, new discrimination. Viveka means discrimination. Unless and until as a human being I am filled with discrimination, there are enough things in the society, in the country to take me away to the wrong place. In the name of AI, in the name of science, in the name of technology, the training of the mind is not given. That's why we find a CEO, a startup mother, did not hesitate to kill her 4-year-old child. Is this what India wants? Is this what the youth want? Where a mother kills her own child for selfish purpose. A 4-year-old boy. And we say Happy New Year. What did the wrong did the child do? Was it his karma to be born in that womb of that mother?
This is very, very painful. This is where Vivekananda comes in and says, we have recycling of plastic, recycling of water, recycling of paper, recycling of scrap, recycling of garbage, but we are not recycling our mind. Man has become an enemy to himself. And we are so fascinated by ChatGPT and by AI, we forget our human excellence, human value. So this is where Swami Vivekananda awakes and says, man is a combination of animality, humanity and divinity. All three fellows are there inside. Whom you encourage, that will give out the output. That will be the future of the country. Animality, Rakshasatvam, Pashutvam, or at least become an enlightened citizen, Manushyatvam, Insaniyat, Manush, the word Manush in Hindi, when you split the two words, Jo man mein hush hai, wo manush hai, nahi to zombie hai, dead body walking. We are all dead bodies, being controlled by the machine, controlled by the mobile, controlled by some external gadgets. But my own mind is sold in the fish market. At a time when India was confused, when India was a slave country, a useless country, a dirty country, where Calcutta was the capital of the British at the time, a Vivekananda was born. A Sri Ramakrishna Paramahamsa was born the very year Macaulay started English education in India, 1836. And Ramakrishna Paramahamsa ran out of school after 3rd standard. He was a school dropout. But today in his name, universities are there. PhDs are there. Ramakrishna Mission schools and colleges are there. A little bits of seriousness from the youth, a little bit of focus from our youth, whether in a village or semi-urban, whether the capital or whether in the districts, will make a great difference in the nation. That is where Swami Vivekananda's message on 12th of January is very, very relevant. But unfortunately, we adore him. We are very good in hero worship. We are very good in what you call glorifying a person, not following a person. Do not appreciate Vivekananda for heaven's sake. Never appreciate Vivekananda, but apply Vivekananda in your life and see the difference. A raw plant will become a huge banyan tree. A stone can become a diamond. Today, Mother India is crying in the streets of New Delhi, crying in the streets of Hyderabad. What Vivekananda was meditating on, not on God. For the first time in Indian history, apart from Buddha, Swamiji cried for the people of India, which you saw in the small recitation which was shown. Within 3 minutes, he becomes a world celebrity, more than Hollywood, Tollywood and Bollywood. That is nothing, that is only an acting. But here is a man, by his personality, he shook the whole world in 3 minutes in Chicago, September 11th, 1893. 457 English words, which stands immortal in American world history. Just 457 words. The first words, common nouns, sisters and brothers of America. Please think, those who have come from Bhavans, those who have come from coaching centers of UPSC to listen to Sharat Sagar and to Sridhar Babu, our good friend, IAS officer. 125 years ago, a sannyasi, not a Birla, not a Tata, not a Congress party president, starts an organization. That is where we are here now. 125 years old, Ramakrishna Mutt and mission in the whole world. Today it is 325 branches taken care by monks. One man's vision, one man's farsight and foresight is making hell of a change in Arunachal Pradesh, in Hatamuniguda in Orissa, in the jungles of Meghalaya, all 100 years old. Or in the banks of the Ganga in Benares, a 100-year-old hospital. Vivekananda wanted health, Vivekananda wanted wealth, Vivekananda wanted education, Vivekananda wanted science and technology, which we have just started today after 77 years of independence. My dear brothers and sisters, one meeting of 30 minutes
between two mighty minds, changed the map of India. Do you know? When Vivekananda was traveling from Mumbai to America to attend the Parliament of Religions, in the same ship which was taking 300 passengers across the 7 seas, was a 50-year-old businessman. A 50-year-old businessman. He is going to Canada and US to do some business deals with them. But sunset time, he saw this young monk of 30 years only. Vivekananda was only 30 when he was traveling to America, 1863, 1893. That elderly man who was 50 plus saw in Vivekananda something unique, something powerful, something mesmerizing. He says he is not just an ordinary goody-goody monk, just a banana-eating monk. But there is his look and his body language is different. He introduced himself. He introduced himself as the great-great-grandfather of Ratan Tata, Jamshedji Nasronji Tata. The first pioneer of steel plants in India was traveling with Vivekananda. Swamiji asked, why are you going to America? To borrow technology from them, so that our country will have some steel and something. Industries were not permitted by the British, because our education was only to produce clerks in the British offices or to polish shoes of the commissioners. Why Indians need industries? Why Indians need science and technology? That was their attitude. But this man had to go with his money and get some technology or buy some things from Canada. Swamiji was very, very unhappy. He says, every time you borrow, why don't you do something for the youth of India? Why don't you start research centers? Why don't you start some training centers where science and spirituality will meet together? 30 minutes discussion, my dear young friends. Vivekananda went away to America. This man got down in Vancouver. Next 4 years, there was no contact. But believe me, when Swami Vivekananda came back from America in 1898, a big letter, 3-page letter, was on his table. Already, it had come by post. From where? From Mumbai. Who wrote it? Jamshedji Nasronji Tata in his own handwriting. That original letter I had opportunity to see in Kolkata, in our auditorium, in our Ramakrishna Math auditorium. What did he say? My dear Vivekananda, you remember me as your co-passenger on Empress Victoria going to America. At that time, you gave me the idea where asceticism, that is meditation, and science will shake hands, will be in the same campus. I have decided to donate 35 lakhs for that special project for the people of India. At that time, 35 lakhs. And you know what? He said, I have traveled length and breadth of the whole world. I cannot find any brilliant man other than Vivekananda to become the director of Indian Institute of Science. Jamshedji Tata saw the farsight and foresight of this monk and said, you lead the front. But Swamiji replied back, that as a monk, we don't hold public positions, but my guidance and blessings will be with you. And that is how Tata Institute of Fundamental Research, before independence, now it is IISc, one of the best in the world. You go into the director's office, there is a picture of Vivekananda along with Jamshedji Tata. Ratan Tata is so grateful that IISc came because the brainchild of Swami Vivekananda. So Swamiji is not just for lollipop and popcorns. He is not just for some artipandu or for laddu. He is a warrior monk. The song that you heard in the beginning, some of you were half asleep and some of you were asleep with your eyes opened. Veera Senapati Vivekananda. The warrior monk. Americans called him warrior monk, cyclonic monk. And that birthday we are celebrating. Not a birthday having a cake party and applying cake on your face and putting in Facebook. This is Mahabharat. Mera Bharat Mahan ho gaya. Somebody says, if that cake has been given to a dog or a poor man outside, he will bless you as if you are a god. We don't do that. We have lost our sensitivity. Look at the face of this man. This was in San Francisco, 1896. Nobody dare come near him without offering salutations. Look at his look at his body language, look at his farsight. What is he thinking?
thinking of the masses of India, thinking of the youth of India, thinking of the future of our motherland, my dear friends. Whoever you are, whatever you are, tomorrow is a big day in the whole country. Kashmir to Kanyakumari, Gujarat to Northeast. Everybody celebrates. The leftists celebrate, the rightists celebrate, the straightists also celebrate. They get something from Swami Vivekananda. It's like going to a huge market to buy at least one chocolate. Wake up from your sleep. Enough is enough. Bahut ho gaya. Bahut. We have wept enough. We have slept enough. जागो मेरे भारतवासी समय नहीं है सोने का लेकर संदेश स्वामी जी का करके कुछ दिखाने का. So here are two wonderful people on stage who will share their experiences and ideas with all of you. Keep your mind open, keep your heart open, and more important, keep your eyes open. That's why Vivekananda was very clear about it. He said, arise, awake. Like a military general, when we say left, right, left, right, left, right in march past, Swami says, arise, awake, arise, awake, arise, awake. Because he saw India was full of tamas and darkness. Sleep, sleep, sleep. All mind only in Madhya Pradesh. That is Pet Puja. Uttar Pradesh goes to market. And Telangana will sleep. This is our condition today. Swami Vivekananda worked, my dear friends, last point, only 8.5 years. He lived 39 years, 5 months and 24 days. But his work was only 8.5 years. Can you believe that? At a time when there was no mobiles, when there was no emails, when there was no communication, he wrote 700 letters by hand. From America to India, India to America, and organized this great work. 700 letters in handwriting. To write one letter, we will get tired. We will search for grammar, we will search for spelling mistakes. All the original letters are kept in a beautiful museum in Vivekananda Museum in Belur Math. To touch them is like touching fire. Swamiji's blood is there. Swamiji's vision is there. So whatever lectures you listen, the recitations and talks and books that we get, small book or a big book, it is all from that letters and his lectures. 161st birthday, 1863 he was born. We are into 2024, long way to go for us to manifest first our character. Somebody asked Vivekananda, when you said sisters and brothers of America, 7,000 people in that massive art institute of Chicago, spontaneously like a school children or a college children, clapped and clapped and clapped and clapped for 2.5 minutes. What is it power that you used, my brother? Swamiji laughed and said, there was no external magic. It was only my heart which was speaking through my lips. And out came sisters and brothers of America. Everybody felt he is their sister or he is their brother. Or brothers, ladies felt he is their brother, brothers felt he is their brother, and whole audience mesmerized. And my dear friends, since the majority of you are youth, below 30, I have to tell you one important thing. To avoid the crimes, to avoid the lust, to avoid the greed, which is very much Vivekananda's message. Not external shouting and external dancings. You know what? He said, for the last 14 years, listen carefully, his reply. For the last 14 years, I did not allow even one bad thought to enter into my mind, even in dream. That power spoke in Chicago. This is character. This is real communication skills. It is not memorizing some lectures and speaking. Your life is very important. Today, all the leaders are failing. Very sad. Whom we thought were one of the greatest. What happened to Jet Airways CEO? He is languishing in the jail in Mumbai. What happened to Chandana Kochar, ICICI Bank chairman, one of the leading women leaders of the country? She is landing in jail. She is sitting in Mumbai jail. What happened to this CEO who killed her own son? She will be in life imprisonment. There are so many cases like this. Who can lead you? Who can give you that right
energy, right light at the right time, other than Swami Vivekananda. So this is where you have to participate in such celebrations, maybe for half a day or maybe for 1 hour, doesn't matter. Quality is important. Absorption is important. So that is why I took the opportunity to invite my young friend, IAS officer, and welcome him for this youth convention. Sri Sridhar Babu, all the way from Guntur, started at 6 o'clock, came here by road to participate just for 2 hours with all of you. Please appreciate. Sridhar Babu, we are so this one because Sridhar Babu, when he was a student appearing for UPSC exams, came and attended English classes here, came attended personal development classes in human excellence. And when there was that Ganga flood in Uttarakhand, he was the district collector at that time. How he managed that resources, it's a sight for gods to see. When the whole Uttarakhand was being washed out by the cloudburst, Ganga was taking away hundreds of lives. It was a very dangerous situation. And later on promotion, he has come as Executive Director of Tobacco Board in Guntur, Government of India post. Next to him, we welcome one of the youngest leaders, youngest entrepreneurs of the country, Shri Sharat Vivek Sagar. Many of you might not have seen him. He is coming here last 8 years, and every 4 months we invite him wherever he is in any part of the country or in the world. He comes to Hyderabad, and because he feels there's so much energy and so much potentiality in the youth of Hyderabad. He just came yesterday night, 12 o'clock, and evening he is going to Nagpur to speak in IIT Nagpur and then in Ramakrishna Math tomorrow evening celebration. And this young man, who is just 30 today, nearly 30, started a NGO for education for the most deprived people of India called Dexterity Global, from desk to the global heights of Harvard University, Chicago University, and Stanford University. He himself is a product of an American university for his undergraduation, Tufts University in United States, and later that very night, it thrills me and makes me happy to share with you, when the convocation is over in Tufts University, he had his air ticket ready to come back to India. That very night. When his American friends went to see him off in the airport, they coolly asked him, "Hey Sharat, when will you come back to America?" He is from Bihar. In his own language I will tell. The typical Bihari boy that I was, I made fun to them and said, "When your American president calls me, I will come back to United States." They laughed. They ridiculed him. They made fun. How can American president call you? Where is the connection? Believe me or not, when that individual will is connected with the cosmic will, Swargadwaram Apavrutam, the gates of heaven will open, and exactly after 2 years, Barack Obama called him to White House to speak on Indian leadership. Harvard University was waiting for 4 years to give him a PG seat, and he completed that also. He's a student of the Harvard University, a PG graduate, Harvard University. But so humble that his roots are grounded in Bihar and to the poor people who are deprived, like the farmers and the fishermen and the laborers. He will select them for the highest scholarships in the world and sends them to the United States to get the best knowledge possible, on the condition that very night they would come back to India and serve Bihar or serve Telangana or serve any part of the country. It is going on very seriously. So he has come, we welcome him, we welcome all of you for this youth convention for the next couple of hours. Listen, interact, there will be a question answer session also. Short talks, but more intense, what you call applications of the principles. It is not just theory alone that we want. We had enough theories, we want practicals. So that is the real test. When we say the test of the pudding is in the eating, how it is cooked, that we should know. How to apply Vedanta, how to apply Vivekananda in daily life.
There's so many videos, so many documentaries, so many books today available. I request all of you from both sides, the ladies and the gents, the sisters and the brothers, to enthusiastically participate, not only today, tomorrow also, because tomorrow is the D-Day. Today is like a preparation for the finals. Tomorrow, 12th January, from morning 8 o'clock. And we welcome all of you again. Thank your management and thank your others who have brought you here. And we go forward to listen to Sridhar Babu and Sharat Vivek Sagar. Wish you all the best. We offer our humble pranams to Swami Bodhamananda Ji for his warm welcome. I now request our Adhyaksha Maharaj to felicitate our guest speakers with a small sampling. Thank you, Maharaj. Thank you, sir. A small announcement to all the students. The volunteers will be passing you a small piece of paper where you can write your questions during the speech, and we will take it back after the speech, and so that our guests will address your questions. So please mention to whom you are addressing the question in the paper when you are writing down the questions. I now take immense pleasure in introducing our first speaker of today's session, Sri Sharat Vivek Sagar sir. He is a globally renowned social entrepreneur, noted thought leader, powerful orator, and a widely followed youth icon. Sagar is the first Indian to be elected president of the student government of Harvard Graduate School of Education. Raised in small towns and villages of Bihar, Sagar founded the national organization Dexterity Global at the age of 16. Today, leaders trained in the dexterity system have received over rupees 175 crores in scholarships from top universities across the world. They served as India's youth ambassadors to the UN, won national and international awards, and started their own leadership initiatives. President Barack Obama invited Sagar to the White House. Forbes listed him on the global Forbes 30 under 30 list. Rockefeller Foundation inducted him in the list of 100 next century innovators. The Nobel Peace Center invited him to the Nobel Peace Prize ceremony. The Queen of England included him in the Queen's Young Leaders list. India's most watched television show, Kaun Banega Crorepati, invited Sharat sir as the youngest expert on the show. Besides his organizational leadership, Sagar is regarded as a firebrand orator and thought leader, and is invited to speak at over 250 major stages across 20 plus states in an average year. Sagar reaches over 5 million people per month on social media. Michigan State University put Sagar on a social entrepreneurship syllabus. The government of Taiwan quoted him on their social impact agenda, while the Ramakrishna Mutt and Mission featured Sagar sir on their annual calendar. In 2022, Dainik Jagran bestowed upon Sagar the Editor's Choice Award for India's youth icon, for representing the bold face of young India and redefining education and leadership for millions of young Indians. I now request Sharat Vivek Sagar sir to kindly present his address on leadership for the future, the Swami Vivekananda way. I offer my pranams at the feet of Sri Ramakrishna Dev, Ma Sharda Devi and Swami Vivekananda. I offer my pranams to Maharaj here on the stage, our Swamiji is in the auditorium, our Brahmachari Maharaj is in the auditorium, and my namaskars to everyone who is in attendance. It is
quite a celebration to be here as young people in the country for National Youth Day. And we are celebrating the 162nd birthday of Swami Vivekananda. There are very few people in the history of humankind who have been remembered for this long. Even more importantly, people who have continued to influence national life of a country and have had a global imprint for this long. And when we look at it, Swamiji lived less than 40 years in his physical body on this planet. Today, if you look at the government of India or India's national life, you will find that in every district of our country, there will be at least one school, college, or university named after Swamiji, named after Sri Ramakrishna Paramhans. Today, if you look at any project, any policy, or any major blueprint that a major corporation in India comes up with, or the government comes up with, you'll see Swamiji as the guiding light for it. Be it the national education policy on one end that the government was drafting, or be it one of India's biggest industrialists, Mukesh Ambani, talking about geofication of different industries. The parallel point that you see of inspiration remains Swamiji. In industry, in education, in leadership, in governance, Swamiji's impact on India's national life is evident. No matter where you grew up, in Telangana or in the country, you'll find that if you go to a local school, there'll be a quotation of Swami Vivekananda painted outside it. If you go and visit the office of a bureaucrat, an IAS officer, an IPS officer, you'll find that there is a picture or quotation of Swamiji in that room. If you open the newspaper, you'll either see some article about Swamiji or somebody who has just achieved some success, attribute their success to Swamiji. On the eve of his 162nd birthday, as we gather here in this auditorium, and as we discuss future leadership, leadership for the future, it is important to reflect also on what do we understand when we think of Swamiji. What do we understand from his messages? And what is it that we want to do with it? It is remarkable. You look at different countries. Politicians influence politicians. Industrialists influence industrialists. Religious leaders or spiritual gurus are limited many times to the confines of religious places or spiritual discourses. And here in our country, we had a patriot monk. If somebody has an incredible performance at the Commonwealth Games, the National Games, or the Olympic Games, they come back and you ask them, what was the source of your inspiration? Of course, they can say, multiple sports people and athletes, but they say, I was inspired by Swami Vivekananda. You look at ISRO, you look at our science research facilities, our think tanks for policy and for governance, and many of them are named after Swamiji, inspired by Swamiji. I can go on and on talking about Swamiji's deep imprint at individual, at institutional, at national, and at international level. Remember, the reason why I hope that we have this conversation today is not just to look at Swamiji and try and understand him. It is also to look at ourselves and try and understand ourselves. There is not a single person in the auditorium who does not have a positive thought. All of us have positive thoughts. It depends whether it comes on weekdays or weekends, whether it comes on alternate days, whether it stays for 2 days or 2 years or 2 months, it stays or it goes away, and whether or not it comes back. All of us in this room also get inspired in this auditorium. We get inspired when we read newspaper, we get inspired when we hear a good lecture, and all of us in this auditorium, we want to do good things. So it is not many times the lack of that one positive thought or that inspiration or that dream. It is our sheer inability to protect that thought.
It is many times our sheer inability to protect that dream. So you listen to our wonderful officer who serves the Indian Administrative Services and our country. And after that, when you walk out of this auditorium, all of you would want to become IAS officers. The only problem is that after 3 hours, a friend will say, leave it, not for everyone. Then you are like, okay, maybe my friend was right. You will hear a very good scientist, and then you'll be like, I want to become a scientist. Then next day somebody will tell you what science you will do. Let it be. Then you are like, okay, I'm going to let it be. I get to travel across the country, and at some of our most prestigious institutions, at IITs and IIMs, many times young people stand up and they ask a question. They say, I have $1 billion idea. If I build this product, if I build this technology, if I build this company, billions of people will use it across the world and I'll have billions of dollars. But the problem is that my parents are saying no. My friends are saying no. I like to ask them many times, who are these people who say no to you and you immediately agree? But when the same people say no, before you plan to go on a picnic or to a cinema hall, mother says, no, don't go. You're like, nah, I'll still go. But if mother says, no, don't pursue the $1 billion idea, immediately you agree. So that is the reason why it is not the absence of a positive thought for a second or a positive inspiration for a moment. It is the ability to protect it. But is protecting the thought enough? Is protecting the idea enough? Is protecting the dream enough? No. You also need to nurture that thought, nurture that dream. You also need to advance that dream. In our country, in the 1800s, you see so many great men and women were born. And yet, when you look at Swamiji, he had deep love for India. But does it stop just there? And just to give you an example of that deep love for India, Sister Christine in the West, she puts it that when we used to hear the word India from Swami Vivekananda, we used to understand the magnanimity of the word and the depth of love that Swamiji had for Bharat, for India. That was the depth of Swamiji's love for the country. His heart ached and pained and bled for our country, men and women. And yet we look at it, it does not just stop there. It continues, it continues, it continues. When we try and explain that thought, what kind of leadership do we need in the future? What kind of young people do we need in our country? What kind of students we must be to our teachers? What kinds of athletes we must be to our coaches? What kinds of family members we should be to our family? The idea to that, I think only Swamiji can put it the best. Many of you might have come across the 3H that we refer to when we talk about Swamiji's idea of education. When we talk about Swamiji's definition, Swamiji says at one point that I too have my ideals of patriotism. I know all of us love our family, love our country, love our dreams, love the opportunities that we get. But we will not be well served if we do not understand that idea that Swamiji put forward at the same time. Swamiji asks a very fundamental question, and I know on the video we saw part of it. He asks a question, do you feel, as young people seated in the auditorium, whether you want to do next generation research in the next few decades, or you want to build next generation companies, whether you want to secure a prestigious position or a meaningful job, it is important to ask yourself, do you feel, do you feel, do you feel? But feeling just for oneself is not enough. Swamiji asks, do you feel the pain of others? When others are in misery, when others are in hunger, when others are in ignorance, do you feel that pain? As young citizens on the eve of National Youth Day in our country, that is the first question we need to begin asking ourselves. We read newspaper, we see somebody is hungry, we see somebody is in challenges, we see somebody is in pain and misery. Does it bother us? Do we feel? In our own home, there is a young generation
on which individualism is coming as hard as anything can. We all want to be free individuals. You know, in Hindi they say mera kya. In English they say my life, my rules. There is freedom that young people want. Swamiji also wanted that freedom for all young people. The definition is a little different. Swamiji wanted your mind to be free. Swamiji wanted your spirits to be free. He wanted you to be free from fear, free from selfishness. When you have that courage, that fiery faith in yourself and fiery sympathy for others, you are able to do things. That freedom, many times, in schools and colleges, I get to have that conversation with young people. What kind of freedom do we talk about? The freedom is that based on science, you should sleep for 6 hours or 8 hours, sometimes for 4 hours. But if your mother is sick, you will not tell your mother that, you see, science says I should sleep for 8 hours, so I went off to sleep at 10 p.m., now I'll wake up at 6 a.m., there is no way I'll come and attend to you right now. I don't think anyone in this room will do that. Because that freedom comes with oneness. There is freedom to sleep for as long as you want. But that oneness gives you that responsibility to wake up and attend to your mother and ask if she needs medicines. And ask if she is feeling better. And ask what you must do in that moment. That freedom with oneness must come. When will that oneness come? When you begin to feel deeply and intensely. That is the first ideal of patriotism Swamiji puts forward. Do you feel? But then the second thing Swamiji says is, it is good that you feel, but have you come up with a plan? Imagine going to school or college with a friend who feels very deeply. Your friend sees somebody in poverty, your friend begins to cry. When your friend sees somebody is in misery, your friend is very sad about it, complains about it. When your friend reads the newspaper, your friend can write a newspaper of all kinds of complaints that the friend has about the world. But the friend does not do anything. That is not acceptable to Swamiji. It is good that you feel, but you must come up with a plan. If it is the hunger of someone, have you come up with a plan? Are you willing to give that person food to eat? If it is that one child is out of school in your neighborhood, it is good that you feel bad, but don't just sit down every day in the house and say that, you know, that child in the neighborhood does not go to school. See if in the evenings you can teach the child. If the child can come to your house, if you can open one door, if you can pick up one pen, if you can offer one textbook or notebook, that is the second part. Do you feel is good, but have you come up with a plan? And then Swamiji beautifully puts it. He says, it is good that you feel. It is good that you've come up with a plan. But will you continue to walk that path even if the whole world was opposed to you? Even if you lost all your name and fame and wealth and glory, even after that, if you keep working on that plan, then you are a patriot. Then you are a to-be reformer. Then you are a leader who can take things forward. If we look at Swamiji's life, Swamiji did not just intensely feel for India. He also came up with a plan and gave manifold of plans. Inspired thousands of plans in his lifetime and millions after his physical time on this planet when he was here in flesh and blood. And the final thing, neither did Swamiji stop in his lifetime, nor does anyone who follows Swamiji stops in their lifetime. And if you look at it, if you look around, the world is full of those kinds of examples. As we celebrate the 162nd birthday of Swami Vivekananda, and as we also in the country celebrate National Youth Day, celebrating Swamiji's ideas, ideals, life and work, we are reminded of many young people in our country who actually offered leadership to India for its future. I know there are many of us who watch television, who use social media,
who read newspapers and are perpetually pessimistic. Negative without effort. That what can happen in the country? What can one person do? But you look at it, it is the education of young people in our country that can build the foundation for our country, society, family, people around us moving forward. In 1888, India sent one of its finest young students to University College London. This young gentleman went to University College London and studied there. In 1913, India sent another prodigious young man to Columbia University. He studied there and he returned back. When you look at it, the 1888 UCL freshman, University College London freshman, returned to India and paved the path to our independence as Mahatma Gandhi. The 1913 scholar who went to Columbia University came back to India and paved the path for India to become a republic, giving us our constitution as B.R. Ambedkar. The reason why we look at their example is, for far too long in our country, young people think that our education is separate and our leadership is separate. Swamiji said two things that you should not forget when you go out of this auditorium. One, Swamiji says that while millions live in hunger and ignorance, I hold every educated person a traitor who, despite having been educated at the cost of others, pays the least heed to them. When you walk out of the celebrations today, the question is not whether you are youth enough or not. The question is whether you are a patriot enough or not. The question we must answer, and I was blessed that in small towns and villages of Bihar, because my parents, in the small rented houses where we lived, on the four walls they had pasted the quotations of Thakur Ma and Swamiji in English and in Hindi. The question was asked to me at a very young age. When I read this quotation, I knew every day that I went to school and every day that I went to college, there was an answer I had to give to Swamiji. And that answer was, as long as millions in our country live with hunger and ignorance, Swamiji would hold every educated person a traitor who, despite having been educated at the cost of others, pays not the least heed to them. This is a question we must be willing to answer. We sit in front of Swamiji's picture, we should be able to tell Swamiji that yes, Swamiji, we agree and we understand that our education we did not pay for. Our parents paid for it, our relatives paid for it, a bank loan or the country's scholarship paid for it, but this education is for more than one person. This is not for me alone. This is for at least one more family. This is for at least one more person whose hand I can hold, somebody who I can take forward in life. That is one Swamiji quote we must keep in mind. To make matters even clearer for you, Swamiji goes on to say, they alone live who live for others, the rest are more dead than alive. When you put those two quotations together, then all the complaining must end. All the negativity must end. All the questioning and skepticism must end. And you should begin to feel deeply for what you see in the society. You should start coming up with a plan of what you want to do. And you should keep moving forward. When in doubt, you should tell yourself when your friends ask you, why are you doing this? You should be able to say, as an educated person in a modern day India, if my education does not matter, then I do not matter. When they ask, but it is all right, individualism, freedom, then that idea of oneness you should be able to invoke. Yes, I am free to sleep for 8 hours, but if my mother is sick, I must attend to her. Today, you can do what you want. But our country needs young people. It needs your innovation. It needs your dutiful, diligent work. It needs your citizenship.
That citizenship is not marked in Aadhaar card or in passport. That citizenship is living, being a citizen every day. That is an important question we need to be able to ask ourselves. You know, somebody is doing leadership. You see it every day. Where is that citizenship that we are doing? Right here at this mutt, Srimad Swami Ranganathananji Maharaj would have asked us to be awakened citizens of Bharat. When the citizen awakens, everything else follows. A better son or daughter, a better employee or employer, a better mentor or mentee, they all manifest. In the journey of our country, that is important. There is a story that a senior social worker once told me, and I'll share it with you. Because chances are you are following exactly that path many times. The story goes, one time in a small village of India, everyone is still awake, right? Loudly tell me. Yes. Only then the story will follow. Are you awake or you're not awake? Are eyes awake wala awake ya school ke liye, college ke liye awake? Are eyes awake? There is a story. And that story is, in a small village one time, a poor man, his goat fell sick. There was a poor man in a small village of our country. He had a goat and the goat fell sick. So he told his neighbors that my goat has fallen sick. What should I do? So the villagers told him what any other villager would say, that you should go to the Mukhiya, the leader, elected leader of the village. All of you understand what a Mukhiya is, right? Local leader of the village. You should go to the local leader of the village. Last week, his goat was also sick. So you should go and ask him what to do. So this poor villager, that evening itself, he went to the local village head and told him that, you see, sir, my goat is sick. And they told me your goat was also sick last week. What did you do? The Mukhiya said, I gave my goat some kerosene oil to drink. So the poor villager, he came back and he gave his goat some kerosene oil to drink. Now you are at VIHE, so you are smart. You know what must have happened the next morning. The villager did not know what would happen the next morning. Next morning when he woke up, to his deep sadness and surprise, the goat had died. So he got really sad. He went to the local village head again. And he said, you see, you are the local village head. You are the Mukhiya. You are the strongest in the village. You are well educated. I came to you to ask you, what did you do to your goat? And you made me offer my goat kerosene oil. My goat died in the morning. The Mukhiya said, goat, mine also had died. But you did not ask me what happened to the goat. You asked me what I did to the goat. Remember, hundreds and thousands and millions of people who you are following around the world have offered kerosene oil to their goat. They are telling you what they did to the goat. They are not telling you what happened to the goat. So do not take any of these packaged, sealed, bottled, delivered kerosene oil that is being shipped for your goat. Ask the right set of questions. And if at all, you have to follow a path that is well defined. That does not change every day. I get shocked when extremely young people, sometimes middle-aged people also, are interviewed, and I know I am also at fault for that. When they are asked, what should you do? How did you achieve this success? And sometimes the randomness of the answer scares me. What if somebody actually followed this? But what happens is, I get invited to speak at the orientation of many of our IITs. Now orientations are much longer, so I get to go to more IITs. One advice I always give young people at IITs is, whenever you listen to a speaker,
know that they speak based on the age, stage, and phase of life they are in. Many times it may or may not be directly applicable in your life, unless you start drinking from the actual source. If you are at the Gangotri, then you do not have to care about whether the water is pure or not. It is when it has come to the shop as Bisleri or Bilseri, and now you have to check the brand, then the bottle, then the portability, then the quality, and then you even have to make advertisements where a camel drinks that water and says, I am a camel, not a donkey. All of you have seen it, right? So start living at the source. Start drinking that water from the fountainhead of inspiration, as the first Prime Minister of this country would call him. He said, Swamiji is the fountainhead of inspiration. So it is extremely important, looking at everyone feeding their goat kerosene oil, please don't feed your goat kerosene oil. They are not telling you what happened the next day. So the next time you have a friend who just left his job to start a YouTube channel, please wait. Do not resign. The next time, as there might be parents in the auditorium as well, neighbor's child is doing this, so my child will also do this. Please stop feeding kerosene oil to your goat. If there can be a crude mantra for it, it is this. So what to do? Build the foundation at core level. And how do you do it? Few years ago, while speaking with middle school and high school students, I liked to give this example a lot. If your height is 4 feet, and I make you stand on a 2 feet wooden block, what is your height now? Absolutely wrong mathematics and logic. It's not 6 feet. Height is still 4 feet. Momentary elevation is 6 feet. If your weight is 40 kgs and I put a 10 kg bag on you, what is your weight now? Still 40 kg. Likewise, thank God now many of these things are uncovering themselves. But likewise, as young people, you know, many of us are habituated that in the morning we will wake up, and if we are not feeling happy, we go to YouTube and we search how to feel happy. And then, age no bar. Anyone from 3 years old to 93 years old has put up a YouTube video saying, wake up in the morning and say H, say A, say P, say P, say Y. Say it 10 times. Now you'll be happy. Somebody will narrate an entire story. And the story I like to narrate, I'll narrate it to you. My goal is today not necessarily to tell you that India needs transformative technology. You know that. My goal today is not to tell you that we need modern agriculture and good education and these things. That you know. My goal is, what are few things that will stick with you when you go out? What must stick with you is that Swamiji stays, his message stays, and it will stay for thousands of years, because Swamiji did not just deeply love our country, he put that into action. And he put many men, women, children and elderly into action. You must do that. How to do it? Feel deeply and intensely. Come up with a plan and continue walking that path no matter what happens. What to remember in this process? Remember that your education at University College London or at Columbia University, when it mixes with India's national life, it makes you a Gandhi or an Ambedkar. How to keep moving forward in that? Ask yourself that, are you a traitor or you are a patriot? Because Swamiji says, as an educated person, if you don't pay heed to others, he holds you as a traitor. And when they ask you, then be able to say, they alone live who live for others, the rest are more dead than alive. And then finally, when you decide to walk your own path, when you decide to drink water from the source of it, then when people ask you, tell them the goat story. Say, see, everyone is making their goat drink kerosene oil. They are not telling you what happened the next morning. I know the story of that village. So in that case, the YouTube example I like to give is, you go on YouTube,
Now you want to be motivated. There is some motivational speaker who's speaking. And they say that one time I was going down a street and all of a sudden I saw a dog. I saw the dog and the dog saw me. And in Telugu, English or Hindi that your teachers have not taught you, this speaker will use all adjectives. What do you call adjectives in Telugu? That only. And then the person will tell you that all of a sudden I started walking and the dog started chasing me. And in one breath the person will say, and the dog started running and I started running and the dog started running and I started running. And all of a sudden the person says, and then I paused. When I paused, I saw the dog, paused. And then the person says, then I looked at the dog looked at me, I smiled, and I saw that the dog started smiling. And then the person says, whenever you see a challenge in life, smile. Next day you have your term examinations, your group interview, group discussion, and you are smiling, not having prepared for it. Thankfully, now that you have come to the Ramakrishna Mutt, to Vivekananda Institute of Human Excellence, and to a National Youth Day, usko bolo chup rehne, and to a National Youth Day celebration, you must remember when you go out of this place that this story is actually the face the brute story that young kids on the stage performed, and it was on the video. This happened in Swamiji's life. But Swamiji did not just say face the brutes. He gave you enough literature, enough ideas, enough clarity how to actually face the brutes, how to actually identify the brutes, how to practice that viveka, the ability to discriminate that Srimad Swami Bodhmayanandji Maharaj was talking about. So since I have taken plenty of time, almost the allotted time I had, I'll pause around this point. But the reminder notes for us as young leaders is that leadership is not what we do when we get a particular position in an organization or in an institution. Leadership is what we do every day. Leadership is our everyday ability to deliver value. At 29, Swamiji was not the chair of the World Parliament of Religions. To be clear about it, not even the official nominee. But what Swamiji did at the age of 29 is leadership for the rest of human history. It is your ability to deliver value through whatever limited expertise you have. I know for many young people it is also the intent to deliver value. But I'm trusting that you have intent, you'll build your ability. What is the next part of it? Through whatever limited expertise you have. When that Kalam is a student, he helps his schoolmates. When that Kalam is a professor, he helps his students. When that Kalam is a research scientist, he helps the nation's defense program and space program. When that Kalam is the president, he sets a new standard and landmark and benchmark for statesmanship. Your limited expertise will keep increasing. As it keeps increasing, the value that you deliver with it. What should be our mantra there? The mantra should be what Swamiji said. Be and make. If you see a 5-year-old child who knows how to walk, and that 5-year-old child is helping a 2-year-old child walk, that child is a leader. That child is Swamiji's worker. That child has understood Vivekananda even before reading Vivekananda, because that child is following the mantra of be and make. Very limited ability, very limited expertise. All I can do is I can walk, so I'm helping somebody to walk. When that child at 15 can write, that child will write a letter for an old woman to get a widow pension card. That child will be able to write an application for somebody to get, a job or a pension or some government scheme. When that child is 25,
That child might write research papers, might write policy papers, might make effective decisions. It is that child's journey that will continue. It will continue to manifest. Swamiji says, education is the manifestation of perfection already within. That essentially means while you are learning, you are discovering. All that you are learning, all that you will follow tomorrow, the punctuality you will follow tomorrow, it is within you. You will discover it. The diligence you will follow tomorrow, it is within you. You will discover it. And the contentment or satisfaction or unselfishness you will manifest tomorrow, it is within you. That is the reason why on the eve of the 162nd birthday of Swami Vivekananda, who has inspired humanity in humongous ways, from UNESCO's mission statement to prime ministers and presidents of India and the world, I urge upon you to read Swamiji, to follow Swamiji, and whenever in doubt, take up one of Swamiji's idea and make that one idea of Swamiji your life and move forward. I pray to Thakur Ma and Swamiji to bless all of us in abundance. May you take Bharat's work forward, Swamiji's work forward. Pranams. We offer pranams to Sri Sharat Vivek Sagar sir for his powerful and insightful deliberation on the topic leadership for the future, the Swami Vivekananda way. Thank you, sir. I'm deeply honored to introduce the second speaker of today's session, Dr. Addanki Sridhar Babu sir. Dr. Addanki Sridhar Babu, IAS, currently serves in the role of the Executive Director, Tobacco Board, Guntur, under the Department of Commerce since September 11, 2021. He is a 2008 batch IAS officer of Uttarakhand cadre. Having completed a master's in public administration and in public policy and a PhD from Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Sridhar Garu has also served as the GST Commissioner of Uttarakhand, District Collector for Uttarkashi, Tehri Garhwal and Champawat, and the City Magistrate of Haridwar. He also coordinated relief efforts for thousands of affected people during the super disaster of Uttarakhand in 2013. He has also been the gold medal recipient during his training at the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration and has authored a Telugu book, Meeru Srilu, in 2013. It is a good fortune that he has also been a former student of Vivekananda Institute of Human Excellence and Vivekananda Institute of Languages, and we are indeed grateful to him for gracing the National Youth Day celebrations today in the same institution for all of us. May I now request Sri Addanki Sridhar Babu sir to deliver his address on challenges and preparations of competitive exams. First of all, thanks to all of you. My very, very pranams to all of you for coming here. And thanks Swamiji for inviting me on this momentous occasion. నేను తెలుగులో మాట్లాడతాను. Is that okay? నాకు ఇచ్చిన టైం చాలా చాలా తక్కువ. నాకు షేర్ చేసుకోవాల్సినవి చాలా 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 ఎక్కువ. మై డియర్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్, లేకపోయినా పర్వాలేదు, ఓకే, గివ్ ఇట్. ఆన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆన్ చేస్తాను. మై డియర్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్,
కరెక్ట్గా 20 సంవత్సరాల క్రితం, ఇది 2024, 2004 అప్పుడు నేను మీలాగా అక్కడ ఉండి ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాను. ఇది బహుశా నేషనల్ యూత్ డే అప్పుడు కూడా ఇదే సందర్భమేమో, నేను అది గుర్తుకు తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను. ఏ పూర్వజన్మ సుకృతమో ఈ రోజున మీ మధ్యన చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్గా మీ అందరికీ చెప్పడానికి మంచి అవకాశం లభించింది. మీరు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో తెలీదు. ఐఎమ్ ఆన్ క్లౌడ్ 9 టుడే. నేను పొద్దున్నే 4ంటికి లేచాను, 5ంటికి కార్లో ఉన్నాను, ఇక్కడికి వచ్చాను. ఆ అలసత అంతా పోయింది. వెన్ ఐ యామ్ జస్ట్ థింకింగ్, ఇదిగో కరెక్ట్గా 20 ఇయర్స్ కదా మనం మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తున్నది. దేవుడు మా మీద అత్యంత ఎక్కువ కృప చూపించకపోతే, స్వామి వివేకానందుల వారు నా మీద దయ ఉండకపోతే బహుశా ఇలా జరిగేది కాదేమో. థ్యాంక్స్ వన్స్ అగైన్ స్వామీజీ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ ఆన్ దిస్ వండర్ఫుల్ అకేషన్. నేను ఇక్కడికి నాది 2002 సంవత్సరంలో ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది. నేను ఇక్కడికి, అంటే మీలో కొంతమంది అప్పుడు జస్ట్ పుట్టుంటారు, లేకపోతే నర్సరీనో ఫస్ట్ క్లాసో సెకండ్ క్లాసో ఎప్పుడో చదువుతూ ఉండుంటారు. నేను ఇక్కడికి లైబ్రరీ కోసం వచ్చేవాడిని. అప్పుడు ఇన్ని ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్స్, స్వామీజీ వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు. ఈ కోవిడ్ని కూడా చాలా అద్భుతంగా వాడుకున్నారు. ఐ ఆల్సో హ్యావ్ కమ్ టు వన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఆన్లైన్. ఐఎమ్ రియల్లీ ఫీలింగ్ హోమ్. ఇదేదో నా సొంత గడ్డలాగా ఇక్కడికి వచ్చి ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ టు బీ అమాంగ్స్ట్ యూ. సరే, వీల్ కమ్ టు ద టాపిక్. ఈరోజు నాకు ఇచ్చిన టాపిక్ ఛాలెంజెస్ అండ్ ప్రిపరేషన్స్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్. మై డియర్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్, ఐ వుడ్ లైక్ దిస్ సెషన్ టు బి ఇంటరాక్టివ్. మనకి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ కూడా కలిసి మర్జ్ చేసేద్దాం మధ్యలో. సో దట్ మనం టైంని మంచిగా వినియోగిద్దాము. ఐ బిలీవ్ యూత్ అంటే అదేంటండి, యూత్ ఈరోజు బాగా చెడిపోయారు. బాగా చెడిపోయారండి, అసలు సరిగ్గా ఉండట్లేదు, వాళ్ళకి అల్లరి చిల్లరగా తిరుగుతారు అని అంటే, ఐ వాంట్ టు షో దిస్ వెరీ పర్టిక్యులర్ ప్లేస్. నేషనల్ యూత్ డేనా ఇక్కడ ఉన్న యూత్ అంతా ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటారు అని చూపించడానికి ఈ హాల్ నిండిపోవడం చూపించాలి అని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ టు యూ. అండ్ నేను మీకు ఫస్ట్ మీ అందరికీ వచ్చి ప్రణామం చేసింది కూడా అందుకే. యూ ఆర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు షోకేజ్ దట్ టుడే యూత్ ఆర్ నాట్ డైరెక్షన్లెస్. వాళ్ళకి జస్ట్ డైరెక్షన్ చూపించాలి, వాళ్ళకి కరెక్ట్గా లైఫ్లో టర్నింగ్ పాయింట్స్ ఇవి అని చూపించాలి. నాకు అలా చూపించబట్టి నేను అక్కడ నుండి ఈ రోజున చీఫ్ గెస్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చాను. అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ టు యూ. మనము ఛాలెంజెస్ కోసం సివిల్ సర్వీసెస్ లేకపోతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో పిల్లలు ఫేస్ చేసే ఛాలెంజెస్ ఏంటి, ఇందాక మన శరత్ గారు కొంచెం ట్రై చేశారు చెప్పడానికి. ఇదంతా మోటివేషన్ అనేది అందరికీ ఉంటుంది. ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం అంతా కూడా సివిల్ సర్వీసెస్కి పుట్టినిల్లు కాబట్టి మనమంతా దీనిలో చాలామంది సివిల్ సర్వీసెస్ కోసం ప్రిపేర్ అవ్వడం కోసం వచ్చుంటారు. ఎంతమంది వచ్చుంటారు ఒక్కసారి చేతులు ఎత్తండి. జస్ట్ వాంటెడ్ టు సీ యూ. సివిల్ సర్వీసెస్ కానీ, గ్రూప్ 1 కానీ, గ్రూప్ 2 కానీ ఏదైనా ఉద్యోగం సాధించడానికి జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. యా వండర్ఫుల్, తప్పేం కాదు. మనకి స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఛాలెంజెస్, యూ ప్లీజ్ రైజ్ డౌన్ యువర్ హ్యాండ్స్. దర్ ఇస్ నో నీడ్, హ్యాండ్స్ కిందకు పెట్టేసేయండి. ఛాలెంజెస్ అంటే చాలా రకాల ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. మోటివేషన్, నేను స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇదిగో నాకేంటి, నేను ఎందుకు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కాకూడదు, నేను ఎందుకు టాప్ మోస్ట్ ర్యాంకర్ కాకూడదు, నా పక్కన శ్రీధర్ బాబు పక్కన ఈరోజు ఎలా అయితే ఐఏఎస్ పెట్టుకున్నానో ఫలానా సందీప్ పక్కన ఐఏఎస్ ఎందుకు పెట్టకూడదు, లేకపోతే స్వప్న పక్కన ఐఏఎస్ ఎందుకు పెట్టకూడదు, ప్రవీణ పక్కన ఐఏఎస్ ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు, ఇట్లా మనం అనుకుంటూ ఉండొచ్చు. కానీ చాలా వరకు మన మోటివేషన్ ఈజ్ షార్ట్ లివ్డ్. ఈరోజు అనుకుంటాము, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే అరే మోటివేషన్ తగ్గిపోతుంది.
ఛాలెంజెస్ అంటే మనము కాంపిటీషన్ చాలా టఫ్గా ఉంది, చాలా ఎక్కువ టైం పట్టేస్తుంది మనం సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే. ఛాలెంజెస్ అంటే మనకి చాలా ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి. నేను సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్ళాలా, నా చేతిలో ఒక జాబ్ ఉంది, అటు వెళ్ళాలా లేకపోతే ఇటు వెళ్ళాలా. ఇంట్లో నా మీద చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, ఐ హ్యావ్ టు ఎర్న్, ఐ వాంట్ టు బీ ఎర్నింగ్ మెంబర్. కానీ ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాను నా కోసం, హాస్టల్ కోసమో లేకపోతే ఇంకా దేనికోసమో. నా కోసం ఇంట్లో వాళ్ళు డబ్బులు పంపిస్తూ ఉంటారు. నేను ఈ టైంలో వెన్ ఐఎమ్ ఇన్ 20s, మా నాన్నగారు 20sలోనో 24లోనో 25 yearsలోనో వాళ్ళ ఫ్యామిలీని సపోర్ట్ చేశారు. నాకు 25 years అయినా సరే ఐఎమ్ అనేబుల్ టు సపోర్ట్ మై ఫ్యామిలీ. స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ క్యాలెండర్ సరిగ్గా ఇవ్వడం లేదు, ఒకవేళ ఇచ్చినా కానీ చాలా చెత్తగా ఉంది, పేపర్స్ లీక్ అవుతూ ఉన్నాయి, చాలా తక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనము రోజు ఎదుర్కొనే సవాళ్ళు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ పీపుల్ ఫేస్ వెన్ దే ట్రై టు రైట్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్. మనలో చాలామంది సివిల్ సర్వీసెస్ో లేకపోతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కో అపియర్ అవుతున్న వాళ్ళ కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ఇవి రిలేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈవెన్ అదర్వైజ్ వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఏదో వెనకాల బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ మనం కూర్చుని ఫోకస్డ్గా మనం ఏదైతే స్టార్ట్ చేసామో అది కంప్లీట్ చేయలేకుండా ఉంటాము. దట్ ఈజ్ ఆల్ మనకి యావగేషన్స్ చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, డీవియేషన్స్ చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, మోటివేషన్ మాత్రం వెంటనే పడిపోతూ ఉంటుంది. అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఇదే టైంలో ఐ వాంటెడ్ టు దీన్ని ఇలా ఎదుర్కోవాలి, దీన్ని ఇలా అనేసి చెప్పడం కంటే కూడా నేనేమనుకున్నాను అని అంటే, సిన్స్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ హోమ్, వై నాట్ ఐ టెల్ మై ఓన్ స్టోరీ, సో దట్ ఆ స్టోరీలోనే నేను ఎదుర్కొన్న సవాళ్ళు, నేను పడిపోయిన సందర్భాలు, పడి లేవడానికి అంటే పడినప్పుడు లేచిన ప్రతిసారి నేర్చుకున్న పాఠాలు మీకు ఎందుకు చెప్పకూడదు అనే ఉద్దేశంతో నా స్టోరీ చెప్తున్నాను. చాలా 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 తక్కువ టైంలోనే కంప్లీట్ చేస్తాను. బట్ మీకు గనక ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటే మనం ఇంకా కంటిన్యూ చేద్దాం. నేను 2004 సంవత్సరంలో హైదరాబాద్ వచ్చాను అని చెప్పాను కదా, సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్కి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి వచ్చాను. నాతో పాటు నేను ఇక్కడే అశోక్ నగర్ క్రాస్ రోడ్స్లో ఒక రూమ్ తీసుకుని ఉండేవాడిని. నాతో పాటు 4 మా ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు. ఇక్కడే హైదరాబాద్ స్టడీ సర్కిల్ చాలా పక్కన, ఇప్పుడు అంత ఫేమస్ కాకపోవచ్చు హైదరాబాద్ స్టడీ సర్కిల్, అక్కడ కోచింగ్ తీసుకుంటూ ఉండేవాడిని. 2004 సంవత్సరం ఎగ్జామినేషన్, నేను ప్రిలిమ్స్ రాశాను. నాతో పాటు నా రూమ్లో ఉన్న మిగతా 3, మేము 4 కలిసి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అని చెప్పాను కదా, మిగతా 3 ఈ ప్రిలిమ్స్ రాశారు. ఐ హ్యావ్ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద ప్రిలిమ్స్, మిగతా 3 సెలెక్ట్ అవ్వాల. నేనేమనుకున్నాను అని అంటే, ఆహా ఐ యామ్ ద కింగ్, వీళ్ళకంటే నాకు ఎక్కువ తెలివితేటలు ఉన్నాయి, వీళ్ళు లెస్సర్ మార్టల్స్, దే ఆర్ జస్ట్ నథింగ్ అనేసి నేను నా ప్రిపరేషన్ కంటిన్యూ చేశాను. సో ప్రిలిమ్స్ అయిపోగానే మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో 9 పేపర్స్ ఉంటాయి, మీకు అందరికీ తెలుసు. మెయిన్స్ అయిపోయింది. మెయిన్స్ రిజల్ట్ అంటే 9 పేపర్స్ రిజల్ట్ రావడానికి ఇప్పుడు చాలా కొంచెం తొందరగా వచ్చేస్తుంది, కానీ అప్పుడు చాలా ఎక్కువ టైం పట్టేది. ఎగ్జామినేషన్ నవంబర్లోనో అక్టోబర్లోనో రాస్తే రిజల్ట్ వచ్చేసరికి మార్చ్ చివరిలోకి వచ్చేసరికి, మార్చ్ చివరిలో మెయిన్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. హైదరాబాద్ నుంచి ఒక 23 మంది 2004లో మెయిన్స్ రాస్తే నేను కూడా ఇంటర్వ్యూకి సెలెక్ట్ అయ్యాను. చూడండి నా పొజిషన్ ఎట్లా ఉంటుందో. ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ. మీరు చప్పట్లు కొట్టుకున్నట్లు నేను నా మనసులో కొన్ని లక్షల సార్లు కొట్టుకుని ఉంటాను. ఇదిగో చూడు, ఇప్పుడు ఆ రూమ్ వరకు, అంతకుముందు వరకు ఆ రూమ్లో నేను హీరో, ఆ గల్లీలో నేను పాస్ అవుతుంటే ఇప్పుడు ఇదిగో ఆ గల్లీలో ఇదిగో మెయిన్స్ పాస్ అయిన వ్యక్తి ఇతను అనేసి
నేను హీరోలా ఫీల్ అయ్యేవాడిని. జస్ట్ చూడండి. సో 2004 ఎగ్జామినేషన్, ప్రిలిమ్స్ అయిపోయింది, మెయిన్స్ అయిపోయింది, ఇంటర్వ్యూ ఏప్రిల్ 11వ తారీఖున 2005 జరిగింది. సో నేను ఢిల్లీ వెళ్ళి మొదటిసారి రైల్లో ప్రయాణం చేసి మొదటిసారి ఢిల్లీ వెళ్ళి అబ్బా మనకి తెలిసిందంతా చెప్పేసి వచ్చాం. ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన క్వశ్చన్లు అడగడం, నేను టకీ మన ఆన్సర్లు చెప్పడం, ఇంకా నేను ఖచ్చితంగా ఐ విల్ బీ గెట్టింగ్ ఇన్ టు సివిల్ సర్వీసెస్, నా పేరు మెరిట్ లిస్ట్లో ఉంటుంది అనేసి అనుకుంటున్నాను. సో నేనేం చేశాను, వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్, ఇక ఏప్రిల్ 11వ తారీఖు ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది కదా, 13వ తారీఖు ఎప్పుడో వెనక్కి వచ్చేసి 14వ తారీఖు బట్టలు సర్దేసుకుని గుంటూరు వెళ్ళిపోయాను. గుంటూరు ఈజ్ మై హోమ్ టౌన్. వెళ్ళిపోయి ఫైనల్ రిజల్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నా. మాకు అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనం గెస్ట్ చేస్తూ ఉంటామో ఈ టైంలో రిజల్ట్ వస్తుంది అనేసి. మే 11, 2005, మే 11th, 2005 రిజల్ట్ వచ్చే రోజు. అందరూ టెన్షన్ పడుతున్నారు. నా ఇక్కడ సివిల్ సర్వీసెస్ రాసిన హైదరాబాద్లో కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా, నాతో పాటు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన ఒక 10-15 మంది, వాళ్ళందరూ ఫోన్ నెంబర్లు తీసుకుని వాళ్ళతో టచ్లో ఉన్నాను. వాళ్ళందరూ టెన్షన్ పడుతూ ఉన్నారు, నేను కూడా టెన్షన్ పడుతూ ఉన్నాను. దేనికోసం? రిజల్ట్ ఏమవుతుందా అన్న టెన్షన్ కాదు నాకు ఖచ్చితంగా ఐఏఎస్ వచ్చి తీరుతుంది. నాకు ఖచ్చితంగా ఐఏఎస్ వచ్చి తీరుతుంది. ఎందుకు వస్తుంది ఐఏఎస్ అంటే, ఇదిగో నలుగురితో పాటు ప్రిపేర్ అయ్యాను, వాళ్ళకి రాలా. నా గల్లీలో నేను ఒక్కడే మెయిన్స్ రాసి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను. హైదరాబాద్ మొత్తం మీద ఒక 5-10 మంది మాత్రమే ఇంటర్వ్యూ సరిగ్గా చేసామన్నారు. ఇక మనకి రాక ఎవరికి వస్తుంది? సో నాకు అది కాదు టెన్షన్. నా టెన్షన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీసెస్ రిజల్ట్స్ బయటకు వస్తాయి. సివిల్ సర్వీసెస్ రిజల్ట్స్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ ఫలానా అద్దంకి శ్రీధర్ బాబు అనే వ్యక్తి ఎక్కడుంటాడు అని పేపర్ల వాళ్ళకి, టీవీల వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది? వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఎత్తుక్కుంటారేమో కదా. గుంటూరులో ఫలానా ఏటి అగ్రహారంలో 14వ లైన్లో రైట్ సైడ్ 3వ ఇల్లు కదా ఉండాలి, వాళ్ళు అక్కడికి రావాలి కదా. వాళ్ళకి ఎవరు చెప్తారు? ఈ మీడియా వాళ్ళకి ఎవరు చెప్తారు? హౌ ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ దెమ్. సరే, ఎవరో ఒకళ్ళు ఎట్లా ఒకళ్ళు కనుక్కొని వచ్చారు అని అనుకోండి, వాళ్ళని ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాలి? వాళ్ళు నన్ను అడుగుతారు కదా, మీ సక్సెస్కి సీక్రెట్ ఏంటి అని అడుగుతారు కదా. అప్పుడు నేనేం చెప్పాలి? ఈ టెన్షన్ పడుతున్నాను. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, గుర్తు తెచ్చుకోండి, ఐ హ్యావ్ పెట్టా బేడ మొత్తం సర్దేసుకుని వచ్చాను. ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ ఐ విల్ బి గెట్టింగ్ యాన్ ఐఏఎస్ ర్యాంక్. రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్నెట్లో చూసా, పేరు లేదు. అరే, మనము టాప్ 1, 2, 3 ర్యాంక్స్ ఇస్తున్నారు కదా, మనం పైనుంచి చూస్తూ వస్తున్నాము. అప్పుడు 422 ర్యాంక్స్. 422 ర్యాంక్స్లో మొదట్లో చాలా తీక్షణంగా చూసుంటాను. మొదటి 10 ర్యాంకులు, లేకపోతే మొదటి 15 ర్యాంకులు, 20 ర్యాంకులు. సో పైనుంచి చూస్తే రాలేదు కదా, కింద నుంచి చూద్దామని మళ్ళీ కింద నుంచి చూశాను. ఇట్ ఈజ్ నోవేర్ టు బి సీన్.
మెరిట్ లిస్ట్, యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పెట్టే మెరిట్ లిస్ట్ పైకి కిందకి పక్కకి 100 నుంచి 200కి మళ్ళీ భూతద్దం పెట్టి చూసుకున్నట్టు ఫైండ్ అని కంట్రోల్ F పెట్టి శ్రీధర్ బాబు అని పెట్టి నథింగ్, నో ఇట్స్ నోవేర్ టు బి సీన్. నా రోల్ నెంబర్ నోవేర్ టు బి సీన్. సో what has happened is, I will tell you, నా పేరు సివిల్ సర్వీసెస్ మెరిట్ లిస్ట్లో లేదు. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్ని. ఇందాక మన శరత్ గారు చెప్తూ సదరన్ ఇల్లాయిస్ యూనివర్సిటీనో వెస్టర్న్ మిషిగన్ యూనివర్సిటీనో ఏదో చెప్పారు. నాకు పిలిచి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్ చదివినప్పుడు పిలిచి I-20లు ఇచ్చి కొత్తగా బాబు నీకు ఫ్రీగా నీకు కోర్స్ చెప్తాము అని అంటే నేను అడ్డంగా జించేసి I said, I will not go to any country, I will be in my own country, I will be aspiring for civil services అని ఫోజులు కొట్టాను. అదంతా చూసిన మా చుట్టాలు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు, వీడికి అంతా బడా ఎక్కువైంది చూడు, చేతిలో వస్తున్న చదువు చెప్పుకోవడానికి చేతిలో అమెరికాకు పంపించమంటే పంపించట్లేదు వాళ్ళ నాన్న, వీడు కూడా ఇప్పుడు ఏదో పిలిచి 2 యూనివర్సిటీలు పిలిచి నువ్వు చదువు చెప్తాము అని అంటే వద్దంటున్నాడు అని అనుకుంటా ఉన్నారు. వీళ్ళ గురించే కొంచెం ఇప్పుడు సందర్భం కాదు కానీ కొంచెం హ్యూమరస్గా ఉంటుంది కాబట్టి చెప్తా. ఈ చుట్టాలు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే, ఎప్పుడైనా మీరు విజయం సాధించారు అని అనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళు అంటారు మాకు ముందే తెలుసు నువ్వు ఏదో రోజున సాధిస్తావని. ఎప్పుడైనా తప్పు జారిపోయి వాళ్ళు అనుకున్నట్లు మనం రాలేదు అని అనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు మనకు వస్తాయా. సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ దట్. వాట్ ఐ am trying to tell, you should be your own. వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి మీకు IAS రాదు, వాళ్ళు అనుకోలేదు కాబట్టి మీరు గొప్పవాళ్ళు కాకుండా మానరు. మన వర్త్ మన దగ్గరే ఉంటుంది. లెట్ మీ కంటిన్యూ ద స్టోరీ. సో వీళ్ళదే ఇంటర్వ్యూ వచ్చినప్పుడు, ఇదిగో మాకు తెలుసు శ్రీధర్ బాబు IAS సాధిస్తాడని. ఇంటర్వ్యూ తర్వాత రిజల్ట్ కోసం నాకంటే వాళ్ళు ఆతృతగా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. రిజల్ట్ తెలుసుకొని ఇలాంటి పెద్ద ఉద్యోగాలు మనకు వస్తాయా, మేము అప్పుడే చెప్పాము ఎగిరెగిరి పడొద్దు అని. నేను వాళ్ళందరిది తీసేస్తే 2005 మే ఇంకో 2 రోజుల్లో నా పరీక్ష, మళ్ళీ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష. సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమ్స్ పరీక్షకి నేను గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్ రావాలి. బికాజ్ హైదరాబాద్ ఈజ్ ద సెంటర్. ఇప్పుడంటే విజయవాడలోనూ విశాఖపట్నంలోనూ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, కానీ అప్పుడు ఓన్లీ హైదరాబాద్ ఫర్ కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో ఐ హ్యాడ్ టు కమ్ ప్రిలిమ్స్కి, ఐ హ్యాడ్ టు కమ్ హియర్. సరే, ఐ విల్ కట్ ద స్టోరీ షార్ట్. ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఇక్కడ ఏదో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఏదో కాలేజ్ ఉంది, అక్కడ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఎగ్జామినేషన్లో ఇలా సివిల్ సర్వీసెస్ పైన రాసుంది, సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్స్ 2005 అని రాసుంది. ప్రిలిమ్స్ పేపరు తీసుకొని నేను అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ పైన సివిల్ సర్వీసెస్ అని చూడంగానే, అరే నాకు ఖచ్చితంగా ర్యాంక్ వచ్చి ఉండాలి, ఎందుకు రాలేదబ్బా. ఈ హైప్లో ఎవరైతే చుట్టాలు చుట్టుపక్కలోళ్ళు మనకి మనం క్రియేట్ చేసుకున్న హైప్ ఉంటుంది చూసారా, దాని మూలన ఐ యామ్ నాట్ ఇన్ ద రియాలిటీ, ఐ యామ్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద రియాలిటీ, థింకింగ్ ఆన్ ఆర్టిఫిషియల్ పేక మేడల మీద ఉన్నట్టున్నాను, ఒకేసారి కూలిపోయినాయి. సో
ఐ వాజ్ స్టిల్ వైల్ రైటింగ్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఐ వాజ్ థింకింగ్, ఏంటబ్బా నాకు ఐఏఎస్ రాకపోయింది, 1 నుంచి 100 లోపల ర్యాంక్ లేకపోయింది, 422లో ఒక్క పోస్ట్ కూడా నాకు లేదా. నో, నాట్ పాసిబుల్. బహుశా నాకు ర్యాంక్ వచ్చి ఉంటుంది, కానీ క్లరికల్ మిస్టేక్ మూలాన ఈ యూపీఎస్సి వాళ్ళు డిక్లేర్ చేయడంలో నా మార్కులో ర్యాంకులో తప్పికూడుంటారు, లేకపోతే క్లరికల్ మిస్టేక్ మూలాన నా రోల్ నెంబర్ పడి ఉండదు. నెక్స్ట్ ఈరోజు ఆదివారం, నిన్న శనివారం, ఈ 2 రోజులు హాలిడేస్ కాబట్టి రేపు సోమవారం పేపర్లో ఒక ప్రకటన వస్తుంది. ఏమని అని అంటే, అయ్యయ్యా మా వల్ల ఒక తప్పు జరిగిపోయింది అని యూపీఎస్సి కొరిగండం ఇస్తుంది. వీ హ్యావ్ లెఫ్ట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ candidate by name Sridhar Babu. We openly express our sorry that we are unable to include his name అనేసి అనుకుంటుంది. అది వస్తుంది అనేసి నేను ఆలోచిస్తున్నాను. ఎప్పుడు? ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు. I know I have to compete with lakhs of people to pass the prelims. నేను ప్రిలిమ్స్ పాస్ అవుతానా అండి? No, there is no chance. ఎగ్జామినేషన్ను ఇప్పుడు యూపీఎస్సి ఫెయిల్ చేయడం కాదు, నేను ఫెయిల్ అయిపోయాను. 2005 ప్రిలిమ్స్ ఫెయిల్ అవ్వడము అని అంటే ఏంటి ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. 2005 ఎగ్జామినేషన్ ఫెయిల్ అవ్వడము అని అంటే 2000 నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఐ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్ దట్ హ్యాస్ టు బి కండక్టెడ్ ఇన్ 2006. సంవత్సరానికి ఒక్కసారే కదా జరిగేది, మేలో, అప్పట్లో మేలో లేండి, మే 2006 వరకు నేను ఎగ్జామినేషన్ రాయడానికి వెయిట్ చేయాలి. ఆ రిజల్ట్ మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుంది? మే 2007 వరకు నేను వెయిట్ చేయాలంటే 2 ఏళ్ళు నేను ఏడుస్తూ భరించాలి. యూత్కి ఉన్న ప్రాబ్లం ఇవన్నీ చాలా ఛాలెంజెస్. నాకు నా మీద నమ్మకం ఉంది. ఐఎమ్ నాట్ బిలీవింగ్ ఇన్ ఎనీ పర్సన్, నాట్ ఆన్ మై రిలేటివ్స్, నాట్ ఆన్ వాట్ అదర్స్ థింక్ దట్ ఐ యామ్ సో అండ్ సో. నేను చెప్పాను కదా, వీసాకి వెళ్ళడానికి ఐ హ్యావ్ డినైడ్. నేను వెళ్ళను, నేను నా దేశంలోనే ఉంటాను, నేను పక్క దేశానికి వెళ్ళను. సో అప్పటిదాకా నాకు సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషనే టాప్, మిగతావి ఏవి కంటికి కూడా ఆనేవి కాదు. నా మీద నాకు నమ్మకం తెచ్చిపెట్టిన ఉద్యోగం ఏంటో చెప్పమంటారా? నాట్ ఐఏఎస్, నాట్ ఐపీఎస్, ఒక చిన్న బ్యాంక్ క్లర్క్ ఉద్యోగం. ఏ స్మాల్ బ్యాంక్ క్లర్క్ జాబ్ విత్ ది ఎక్స్పీరియన్స్. నేను 2 ఏళ్ళు వెయిట్ చేయాలి, కానీ నన్ను నేను నిలదొక్కుకోవాలి. ఇదిగోండి, ఫ్యామిలీ ప్రెషర్ ఉంటుంది, సొసైటీ ప్రెషర్ ఉంటుంది, రిలేటివ్స్ ప్రెషర్ ఉంటుంది, ఫ్యామిలీని సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, ఫ్యామిలీలో అంటే పేరెంట్స్కి నమ్మకం తీసుకురావాల్సిన అవసరం, అవగాహన సందర్భాలు చాలా వస్తాయి ఈ 2 సంవత్సరాల్లో. కానీ ఫార్చునేట్లీ ఐఎమ్ లక్కీ ఎనఫ్ టు అపియర్ ఫర్ ఎ స్మాల్ బ్యాంక్ క్లర్క్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సేమ్ శ్రీధర్ బాబు ఒక స్మాల్ బ్యాంక్ క్లర్క్ ఉద్యోగము, నాకు ఇంజనీరింగ్ చదువుకుని, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్ చదువుకుని యూనివర్సిటీ టాపర్ అయిన శ్రీధర్ బాబు ఒక స్మాల్ క్లర్క్కి సాటిస్ఫై అయిపోయాడు. తన మీద పోయిన కాన్ఫిడెన్స్ అంతా తెచ్చిపెట్టింది ఆ ఉద్యోగం. అందుకని నేను జీవితంలో ఎప్పుడూ నేర్చుకోలేని పాఠాలు ఈ 2 సంవత్సరాల్లో నాకు జీవితం అంతా నేర్పేసింది. అదే టైంలో ఐ యూజ్డ్ టు
again visit libraries of, I have come back to VIHE, Vivekananda Institute of Human Excellence. అండ్ నాకు ఇక్కడ మంచి మంచి వక్తలు మంచి మంచి విషయాలు చెప్పేవాళ్ళు. ఏమిటి అని అంటే, ఏ జాబు చిన్నది కాదు, ఏ వ్యక్తి చిన్నవాడు కాదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఆపర్చునిటీ దట్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్. అండ్ ఏదైనా మంచి పదవి వస్తే అది కేవలం ఆపర్చునిటీ లాగానే తీసుకోవాలి. సో 2006 ఎగ్జామినేషన్ నేను రాశాను. 2006 ఎగ్జామినేషన్లో, అంటే 2005 ఎగ్జామినేషన్ నేను రాయలేకపోయాను కదా. ఈ లోపల నేను బ్యాంక్ క్లర్క్ నుంచి బ్యాంక్ ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ ఎగ్జామినేషన్ రాశాను, అది వచ్చింది. అక్కడి నుంచి స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ గ్రూప్ 2 రాశాను, అది వచ్చింది. తర్వాత ఆఫీసర్ గ్రేడ్ బి ఇన్ ఆర్బీఐ రాశాను, అది వచ్చింది. గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ రాశాను, అది వచ్చింది. తర్వాత నేను ఐ హ్యావ్ గాన్ టు జాయిన్ యాజ్ గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ యాజ్ ఎంపీడీఓ, మండల్ పరిషత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఇన్ హనుమంతునిపాడు మండల్ ఆఫ్ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్. అలా చేసిన తర్వాత 2006 రిజల్ట్, అంటే 2007 మే 15వ తారీఖు నాకు రిజల్ట్ వచ్చింది. ఐ గాట్ ఇన్ టు సివిల్ సర్వీసెస్. ఫైనల్లీ నేను అనుకుంటున్నా మెరిట్ లిస్ట్లో నా పేరు వచ్చింది, సేయింగ్ శ్రీధర్ బాబు అద్దంకి హ్యాస్ గాట్ ఇన్ టు సివిల్ సర్వీసెస్. అయితే ట్విస్ట్, ఐ వాజ్ ఎయిమింగ్ ఫర్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్. నాకు వచ్చింది ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్. మే 15, 2007 ఎవ్రీబడి వాజ్ హ్యాపీ. మా నాన్నగారు అయితే అత్యంత ఎత్తులో ఉన్న ఎవరెస్ట్ శిఖరం కంటే ఇంకేదైనా ఎత్తుంటే దానిలో ఎక్కి కూర్చున్నారు. హీ వాజ్ అట్మోస్ట్ హ్యాపీ. పిల్లలు ఎదిగి వచ్చి వాళ్ళు అనుకున్నది సాధించిన తర్వాత, ఒక ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత తండ్రికి కావాల్సింది ఏంటండి చెప్పండి? తండ్రి ఏం కోరుకుంటాడు అంతకంటే? కానీ ఈ సందిట్లో సడేమియా అన్నట్లు మా చుట్టాలు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏమనుకుని ఉంటారో మీ ఊహకు వదిలేస్తాను. యూ జస్ట్ థింక్ అబౌట్ దెమ్. నా ఫోటో పేపర్లో వచ్చి నా పేరు టీవీలో చెప్తుంటే వాళ్ళు ఏమని అనుకుంటున్నారో ఒక్కసారి ఊహించుకోండి. జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. మై ఫాదర్ వాజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ, బట్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కన్సర్న్. అరే ఇదిగో ఈ సంవత్సరం ఐఏఎస్ పోస్టులు ఎక్కువ ఉన్నాయంట కదా, నీకు ఇంకొక 8 మార్కులు ఎక్కువ వచ్చి ఉంటే ఐఏఎస్ వచ్చేది. ఐపీఎస్ ఏమో అంత బాగాలేదు కదా. ఐపీఎస్ పోలీసులు అంటే ఆయనకి నచ్చదు. ఇట్ ఈస్ హిస్ పర్సనల్ ఒపీనియన్. ఐ రెస్పెక్ట్ మై ఫాదర్స్ ఒపీనియన్. ఐ యూస్ టు సే, ఇదిగోండి 2004, 2003 నుంచి కష్టపడితే 2007కి మనకి ఫైనల్గా ఏవి చిన్న చిన్న బ్యాంకు క్లర్క్ నుంచి, బ్యాంక్ ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ నుంచి, ఆర్బీఐ ఆఫీసర్ నుంచి, గ్రూప్ 2 ఆఫీసర్ నుంచి, గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ నుంచి ఐపీఎస్ వస్తే హీ సేయింగ్ ఐఏఎస్ వస్తే బాగుండేది. మే 15th నా రిజల్ట్ వచ్చింది. మే 28th, 29th I was called to Delhi for my second medical examination. IPS officers ki second medical examination ఉంటుంది. To say that yes, you should be eligible to Indian police service అనేసి. మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. మే 30th I was returning from Delhi to Hyderabad, Delhi to Guntur via హైదరాబాద్ ఆర్ చెన్నై, ఏదో నాకు కరెక్ట్గా గుర్తులేదు. వెన్ ఐ వాజ్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్లైట్ దిగి రాత్రిపూట
ఇక ఐపీఎస్ కన్ఫర్మ్ అయింది అని చెప్పుకుంటానికి వస్తూ ఉంటే దెర్ వాజ్ ఎ సడన్ షాకింగ్ న్యూస్ దట్ మై ఫాదర్ వాజ్ నో మోర్. ఐ లాస్ట్ మై ఫాదర్ May 30th అర్ధరాత్రి. I was not with him when he was breathing his last. వారి ఉద్దేశం మాత్రం నాకు గుర్తుంది. He wanted me to be an IAS officer. So on his funeral pyre, I have promised, my dear father, ఏమి చేసైనా సరే మీ ఆశయం శ్రీధర్ బాబు పక్కన IAS ఉండాలి కదా. ఐ విల్ నౌ రైట్ ది ఎగ్జామినేషన్ వన్స్ మోర్, గెట్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ అండ్ ఫుల్ఫిల్ మై ప్రామిస్. మీకు నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి అప్పుడు ఓత్ తీసుకున్నాను. అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నాకు పోలీస్ సర్వీస్లో ఉద్యోగం వచ్చింది. వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్. నాకు పోలీస్ సర్వీస్ నేషనల్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ ఈజ్ ఇన్ హైదరాబాద్. నేను అక్కడికి వెళ్లకుండా నేను ఒక 3.5 months లీవ్ తీసుకొని ఇక్కడే నాకు బాగా అచ్చొచ్చిన ఈ ప్రాంతం అశోక్ నగర్ క్రాస్ రోడ్స్లో ఉంటూ ప్రిపేర్ అయ్యాను. పగలనేది తెలియదు, రాత్రి అనేది తెలియదు. 3.5 months ఈజ్ ద టైమ్ దట్ ఐ యామ్ గివెన్. ఆ తర్వాత ఐ హ్యావ్ టు జాయిన్ మై police duties or my training. I have to rejoin the training in Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy. So, నేను ఖచ్చితంగా మా నాన్నగారికి ఇచ్చిన మాట నేను నిలబెట్టుకోవాలంటే నాకు కేవలం 3.5 నెలలు మాత్రమే అవకాశం ఉంది. సో ఇక్కడ కూర్చుని చదువుకునేవాడిని. నాకు అంతకుముందు సివిల్ సర్వీసెస్లో ఎందుకు IAS రాలేదు మొదటి ప్రయత్నంలో. మొదట్లో 2004లో లిస్ట్ చూసినప్పుడు నాకు ఎందుకు IAS రాలేదు, ఇప్పుడు IPSలో వచ్చినప్పుడు నాకు ఎందుకు IAS రాలేదు అనే లిస్ట్ చూస్తే నాకు క్లియర్గా ఒక విషయం అర్థమైంది. ఏంటి అని అంటే, నాకు ఇంటర్వ్యూలో 300 మార్కులకి గాను IASకి IPSకి 270, 240, 220 పైన సాధారణంగా ఉండే మార్కులు నాకు 300 మార్కులకు గాను 99 మార్కులు, 114 మార్కులు వస్తున్నాయి. నేనేమనుకోవాలి? అరే, నేను ఈసారి ఇంటర్వ్యూలో అందరికంటే ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవాలి అని కదా అనుకోవాలి. కానీ నేనేమనుకున్నాను, నాకున్న ఆ టైము యొక్క మెచ్యూరిటీలో నేను ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఇదే బోర్డుకి వెళ్తున్నాను. ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ అ సబ్జెక్టివ్ మ్యాటర్. 15 నిమిషాల్లో నా 300 మార్కుల భవితవ్యాన్ని వాళ్ళు తేల్చేస్తున్నారు. అందుకోసం ఇంటర్వ్యూలో ఈసారి 0 మార్కులు వచ్చినా సరే మెయిన్స్ మార్కులు ఎలాగూ కలుపుతారు కాబట్టి మెయిన్స్ మార్కుల్లో అందరికంటే టాప్ మోస్ట్ మార్క్స్ తెచ్చుకుందాము అనేసి అనుకున్నాను. అప్పుడు 2007 బ్యాచ్ ఫార్చునేట్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది. ముత్యాల రాజు రేవు అనేసి మీకు గుర్తుండి ఉండొచ్చు. 2007. సో తన మార్కులు అప్పటి వరకు ది టాప్ మోస్ట్ మార్క్స్ మెయిన్స్లో మార్కులు, మెయిన్స్ ప్లస్ ఇంటర్వ్యూ మార్కులు కలిపితే కదా ర్యాంక్ ఇచ్చేది. 2007లో టాప్ మోస్ట్ మార్క్స్ 1201. నేను మా నాన్నగారికి ప్రామిస్ చేసింది ఏంటంటే, నా జీవితంలో ఎంతైనా కష్టపడి దానికంటే కనీసం 1 మార్క్ ఎక్కువ తెచ్చుకుంటా. ఏదో గోల్ ఉండాలి కదా. సో
అశోక్ నగర్లో ఆ చిన్న రూమ్లో నేను ఒక్కడినే చదువుకుంటా ఉండేవాడిని. తలుపు గడబెట్టేసి లోపల 3.5 నెలలు చదువుతూ కూర్చునేవాడిని. ఎప్పుడు పగలైందో ఎప్పుడు రాత్రి అయిందో తెలీదు. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు విజువలైజ్ వెన్ ఐ సే దిస్. అండ్ ఐ ఆమ్ నాట్ సేయింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ రియల్. దిస్ ఈజ్ ద అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. ఇక్కడికి మనకి హోటల్ వాళ్ళు వచ్చి మన రూమ్కి టిఫిన్ టైంకి టిఫిన్, లంచ్ టైంకి లంచ్, డిన్నర్ టైంకి డిన్నర్ పెట్టేసి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఎప్పుడు ఆకలి అయితే నేను అప్పుడు తింటా ఉండేవాడిని. తలుపులు మూసేసిన తర్వాత నాకు 2 ఫోటోలు ఉండేవి. ఒకటి ఏంటి అని అంటే, అప్పుడు సివిల్ సర్వెంట్స్, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ బంద్ గల, అంటే ఈ సూట్ కాకుండా లోపల బంద్ గల జోధ్పూరి సూట్ లాంటి ఒక సూట్ ఉంటుంది, వాళ్ళు పార్లమెంట్లోకి అడుగుపెట్టే ఒక ఫోటో. తర్వాత ఒక పెద్ద మార్క్, ఒక అంకె 1201. నా జీవితంలో లక్ష్యం ఏంటి అని అంటే కనీసం 1 మార్క్ అయినా దానికంటే ఎక్కువ తీసుకురావాలి. దట్ ఈజ్ మై. సో పగలు రాత్రి చదివాను. ఎప్పుడు తెల్లారిందో, ఎప్పుడు ద ప్రామిస్ దట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ టు మై ఫాదర్. నిద్ర ఎప్పుడొస్తే అప్పుడు పడుకునేవాడిని, మెలకువ ఎప్పుడొస్తే అప్పుడు లేచి చదువుకునేవాడిని, ఆకలి ఎప్పుడేస్తే అప్పుడు అన్నం తినేవాడిని. బహుశా కుండలో నీళ్లు అయిపోతే ఒక రోజు అయిపోయిందేమో అని లెక్క కట్టుకునేవాడిని. ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. మనం అనుకుంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదు. నేను అందరికంటే మెయిన్స్లో టాప్ మోస్ట్ మార్క్స్ తీసుకురావాలి అనేది నా సంకల్పం. అండ్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దట్. సో ప్రతి పరీక్షకి ఒక యుద్ధానికి వెళ్ళే సైనికుల్లాగా వెళ్ళి పరీక్షలన్నీ నాకు తెలిసినంత వరకు రాసేసి వచ్చేవాడిని. వీలైనన్ని ఎక్కువ పేజీలు రాసేసి వచ్చేవాడిని. నాకు తెలిసిందంతా రాసి వచ్చేవాడిని. నాకు పోయేదేం లేదు. ఏమైనా ఉంది అని అంటే నేను నా ఫాదర్కి ఇచ్చిన ప్రామిస్ని మాత్రమే నిలబెట్టుకోవాలి. నాకు ఇప్పుడు ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ వచ్చేసింది. ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ ఈజ్ అన్ ఆల్ ఇండియా సర్వీస్. సో ఆ ఎగ్జామినేషన్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ గాన్ అండ్ జాయిన్డ్ ఇన్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ. నా పోలీస్ ట్రైనింగ్ కంటిన్యూ అయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ కాల్ వచ్చింది. అనుకున్నట్లుగానే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ నుంచి డైరెక్ట్గా ఐ హ్యావ్ గాన్ టు యూపీఎస్సీ, గివెన్ మై ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ మై రిజల్ట్. నా రిజల్ట్ మే 16, 2008 వచ్చింది. మే 18, ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద డేట్స్, ఇది ఇంపార్టెంట్. మే 18, 2008 మా నాన్నగారి సంవత్సరీకం. మే 16 నా రిజల్ట్ వచ్చింది. రిజల్ట్ నేను మా నాన్నగారి సంవత్సరీకం కోసం నేను 3 రోజులు సెలవు తీసుకున్నాను. మే 16 సాయంత్రం ఐ వాజ్ వాచింగ్ ద టీవీ 9లో కింద స్క్రోలింగ్, ఆంధ్రప్రదేశ్కు ర్యాంకుల పంట, అద్దంకి శ్రీధర్ బాబుకి జాతీయ స్థాయిలో 5వ ర్యాంక్, ఆల్ ఇండియా 5th ర్యాంక్. మై డియర్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్, మనం అనుకుంటే సాధించలేనిది ఏమీ లేదు. నేను ఆ రోజున హైదరాబాద్ అకాడమీ నుంచి ఇంటికి వెళ్తున్నానని చెప్పాను కదా. ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు అర్ధరాత్రి బస్సులో వెళ్తున్నాను. అర్ధరాత్రి అన్ని పేపర్లు, ఆల్ న్యూస్ పేపర్స్, కోదాడలోనో ఎక్కడో తీసుకున్నాను. అరౌండ్ 4 o'clock ప్రతి పేపర్లో ఫ్రంట్ పేజీలో, యూ డోంట్ బిలీవ్, నేను ఐపీఎస్లో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటుండగా తీసుకున్న ఫోటో అలాంగ్ విత్ ది క్యాప్షన్, శ్రీధర్ బాబుకి జాతీయ స్థాయిలో 5వ ర్యాంక్. సో
That is really so blissful moment to me, and it will remain in my memory forever. నాదే కాదు, మా రిలేటివ్స్ది కూడా. ఎందుకు అనంటే మే 18వ తారీఖు మా నాన్నగారి సంవత్సరీకానికి రావాల్సిన వ్యక్తులందరూ మే 17వ తారీఖే వచ్చేసారు. ఈసారి నేను టీవీల వాళ్ళు, పేపర్ల వాళ్ళని ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాలి అనేసి ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నేను వెళ్ళే ముందే ఇల్లంతా కిక్కిరిసిపోయింది. టు మై హోమ్, విత్ ఆల్ గెస్ట్, విత్ ఆల్ పీపుల్, విత్ ఆల్ రిలేటివ్స్ టు కంగ్రాచులేట్ మీ. ఇప్పటికీ సీన్ గుర్తు తెచ్చుకుంటే చాలా సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉంటుంది. నాట్ బికాస్ దట్ ఐ హ్యావ్ బికమ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, నాట్ బికాస్ దట్ ఐ am an all India service officer or achieved something, but because I have fulfilled the promise that I have given to my father. సో నేను ఆ రోజున 18వ తారీఖున ఐ గట్ టు నో ద స్కోర్స్ ఆల్సో, మెయిన్స్ స్కోర్స్ 1201 బీట్ చేసేసాను. నాకు ఈసారి కూడా ఇంటర్వ్యూలో చాలా తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి. బట్ నేను అనుకున్న 1201 ఫిగర్ని బీట్ చేశాను. సో ఎంతో తెలుసా అండి స్కోరు? ఇట్ ఈజ్ నాట్ 1202, it is not 1205, it is not 1210, it is not 1220, but a massive 1226, 1226. జిఎస్ జనరల్ స్టడీస్లో అప్పుడు 2 పేపర్స్ ఉండేవి. ఇప్పటికీ జిఎస్లో టాప్ మోస్ట్ మార్క్స్ నా పేరు మీదే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 2008 నుంచి చూడండి 2024 వరకు. మనం అనుకుంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదు అని చెప్పడానికి వేరే ఎవరో ఉదాహరణ కాదు. మనకి చాలా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. అరే, మనల్ని నీరుగార్చే చుట్టాలు ఉంటారు, మన నీరుగార్చే పరిస్థితులు ఉంటాయి. కానీ మన కోసం మనం నిలబడితే సక్సెస్ ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతుంది. ఎందుకంటే వేరే ఉదాహరణలు ఏం కావాలండి నాకు చెప్పడానికైతే. ఐ థింక్ ఐ విల్ గో ఆన్ అబౌట్ అడ్వైజింగ్ యూ, బట్ నాకు ఇచ్చిన టైము అయిపోతుంది కాబట్టి ఒక్క 5 minutes, లాస్ట్ 5 minutes I wanted to tell you as to what we should do. రాసుకుందామా? Are you with me? Yes? Thank you. లాస్ట్ 5 minutes, ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ. నేను ఇవి పాటించి మీకు చెప్తున్నాను. బహుశా మిమ్మల్ని కూడా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడి నుంచి ఇంకెక్కడికెక్కడికో వివేకానందుడు అంతటి వాణ్ణి చేయాలి, ఆ దీవెనలు మీకు అందరికీ ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను చేసిన తప్పులు మీరు చేయకుండా ఉండాలని, మీకంటే దాదాపు ఒక 20 సంవత్సరాలు 17-18 సంవత్సరాలు పెద్దవాడిని అయి ఉండొచ్చు కాబట్టి చెప్తున్న సందర్భంలో ఇది తీసుకోండి. 5 4 3 2 1 5 అంటే 555. నేను అదేదో వేరే వాడకూడని మద్యం పేరేం కాదు, మన ఫార్ములా 555 ఫార్ములా. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. తొందరగా టైం లేదు కాబట్టి ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాను. మన క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్లో ఇంకా అవకాశం వస్తే మీతో మాట్లాడతాను, ముచ్చటిస్తాను. 555 ఏంటంటే మొదటి 5 పొద్దున్నే 5 గంటలకల్లా నిద్రలేగవండి ప్రతిరోజు. ఇఫ్ యూ గెట్ అప్ మచ్ ఎర్లియర్ దెర్ ఈజ్ నో కాంపిటీషన్ ఇన్ ద ఎర్లీ అవర్స్. ప్రతి వాళ్ళకి 24 అవర్సే ఉంటుంది. ప్రైమ్ మినిస్టర్కి 24 అవర్సే ఉంటుంది. బెగ్గర్కి, రిక్షా దొక్కుకునేవాడికి 24 అవర్సే ఉంటుంది. మీకు, నాకు, ప్రతి ఒక్కరికి 24 అవర్సే ఉంటుంది. మనకున్న టైంని ఎంత ప్రొడక్టివ్గా యూజ్ చేసుకుంటాము అనే దాన్ని బట్టి మన వాల్యూ, వర్త్ పెరగబోతోంది. కాబట్టి 555లో ఫస్ట్ 5 ఏంటంటే 5 గంటలకల్లా పొద్దున్నే లెగిస్తే మీకు మిగతా వాళ్ళు ముసుగుతన్ని నిద్రపోతున్నప్పుడు మీకు చదువుకోవడానికి కొంత ఎక్కువ టైం దొరుకుతుంది. సెకండ్ 5 ఏంటంటే ఒక్క 5 నిమిషాలు మీరు
ఈ రోజులో నేను ఏమి చేయబోతున్నాను అనేది నో థింకింగ్ స్టేట్ కానీ మెడిటేషన్ కానీ చెయ్యండి. ఆర్ ఎల్స్ ప్లాన్ ఫర్ ద డే. ఒక్క 5 నిమిషాలు. వెన్ యూ ఫీల్ ఫ్రెష్, పొద్దున్నే ఎప్పుడైతే మీరు స్నానం చేసేసి ఫ్రెష్గా ఫీల్ అవుతున్న మీ టైంలో, నిద్రమోహం టైంలో కాకుండా వెన్ ఎవర్ యూ ఫీల్ ఫ్రెష్, ఒక్క 5 minutes సే టు యువర్ సెల్ఫ్, వాట్ ఈస్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ టుడే, హౌ ప్రొడక్టివ్లీ ఐ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ డే అనేసి సెకండ్ 5 అది. థర్డ్ 5 ఏంటంటే, ఇంకొక 5 ఈజ్ మీరు మీ జీవితంలో ఏదో ఒక లక్ష్యం అని అనుకుంటారు కదా, ఆ లక్ష్యం కోసం అవిరళంగా ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా 5 గంటలు కూర్చోండి. మనం ఇప్పుడు చేయాల్సింది, బహుశా కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు మినిమం 5 hours ఏ డే కూర్చోగలగాలి. మనకి అప్పుడు ఈ మొబైల్ ఫోన్స్, సినిమాలు, రేపొద్దున రిలీజ్ అయ్యే గుంటూరు కారాలు, ఇవి డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. సినిమా డైలాగులు నేను బాగా చెప్తాను, లాస్ట్లో కూడా చెప్తా. 4 మనకు టైం లేదు కాబట్టి 4 5 అంటే 555 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. 4 అంటే 4 areas ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. ఏ మనిషికైనా చాలా చాలా ముఖ్యమైన ఏరియాస్ 4 ఉంటాయి. 1 ఫైనాన్స్, 2 కెరీర్, 3 తన హెల్త్, 4 రిలేషన్షిప్. ఈ 4 ఏరియాస్లో మీకు ఈ 2024లో గోల్స్ కనీసం ఒక్కటైనా పెట్టుకోండి. 4 areas ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. మన గోల్, మన కెరీర్లో ఒక గోల్ పెట్టుకోండి, మన ఫైనాన్సెస్లో ఒక గోల్ పెట్టుకోండి, మీ రిలేషన్షిప్స్లో ఒక గోల్ పెట్టకండి. అది నాకు అవకాశం ఉంటే విస్తారంగా చెప్పేవాడిని. అండ్ మీ హెల్త్లో ఒక గోల్ పెట్టుకోండి. 4 areas ఆర్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడే కాదు, ఫర్ ఎవర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ 4 areasలో కనీసం ఒక్కొక్క గోల్ పెట్టుకొని దాన్ని సాధించడానికి ట్రై చేయండి. 3 అంటే మీరు ఏదో ఒక సంవత్సరంలో, ప్రతి కొత్త సంవత్సరానికి, ఇప్పుడు ఇంకా రిలేటివ్లీ 2024 ఈజ్ ఎ రిలేటివ్ ఇయర్. మీరు ఉగాది కొత్త సంవత్సరం అనుకుంటే ఉగాదిను, లేకపోతే నేషనల్ యూత్ ఫెస్టివల్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి నెక్స్ట్ నేషనల్ యూత్ ఫెస్టివల్ వరకు ఏదో ఒక టైంని మార్క్ చేసుకోండి. ఆ టైంలో 3 కొత్త హాబీస్ లేదా కొత్త లైఫ్ స్కిల్స్ నేర్చుకోండి. మీకు తెలుసు చాలా ఇంపార్టెంట్, కొత్త బయోగ్రఫీస్ చదవడం ఇంపార్టెంట్ అని తెలుసు. లేకపోతే కొత్త స్కిల్ సెట్ పెంచుకోవాలి, కొత్త టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలని మీకు తెలుసు. కొత్త టెక్నాలజీని నేర్చుకుంటూ ఉంటే, కొత్త హాబీస్ని నేర్చుకుంటూ ఉంటే, పాతవి అన్ఇంపార్టెంట్ వాటిని వదిలేస్తాము. సో 3 కొత్త హాబీస్ ప్రతి సంవత్సరం పెట్టుకోవాలని ట్రై చేయండి. నెంబర్ 2 5 4 3 2 విషయాలలో కాంప్రమైజ్ అవ్వవద్దు. 2 things ఇన్ యువర్ లైఫ్, ప్లీజ్ డు నాట్ కాంప్రమైజ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టైం. మా నాన్నగారు చెప్పిన విషయం, నేను ప్రతి చోట చెప్పే విషయం. 2 విషయాలలో మీ జీవితంలో ఎప్పుడూ కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు. అదేంటంటే, 1 మీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, 2 ఇంటిగ్రిటీ. మీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్కి, ఇంటిగ్రిటీకి క్వశ్చన్ మార్క్ తెచ్చే ఏ పని చేయవద్దు. మీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అంటే మీ తల్లిదండ్రుల సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కూడా. మీ తల్లిదండ్రులు ఈ పని మా అబ్బాయి చేశాడు, ఈ పని మా అమ్మాయి చేసింది అని తల ఎత్తుకొని గర్వంగా ఉండాలి. కానీ ఈ అబ్బాయి ఈ పని చేశాడు అయ్యయ్యో అని బాధపడే సందర్భం ఉండకూడదు. లాస్ట్ 1 ఏంటంటే, ఒక్క హాబిట్, ఒక్క అలవాటు ఈ సంవత్సరం ఇప్పటి నుంచి వెంటనే నేషనల్ యూత్ డే రోజున తీసుకోండి. అదేంటంటే, రైట్ యువర్ డైరీ. మీకంటూ ఒక లక్ష్యాన్ని మీరు నిర్దేశించుకుంటారు కదా, ఆ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్న తరువాత ఈ రోజున నా లక్ష్యాన్ని కోసం ఎంత కష్టపడ్డాను అనేది నోట్ చేయండి.
మీ డ్రీమ్ అనేది ఏదో నోట్ చేయండి. ఈరోజు ఏ పని చేయకపోతే, లక్ష్యం గురించి ఏ పని చేయకపోతే ఏం పర్వాలేదు, ఏమీ చెయ్యలేదు అని నోట్ చేయండి. దట్ విల్ యాక్చువల్లీ గివ్ యూ మోర్. మంట పెట్టినట్లు మనకి యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ అని మనకి ఎవరో చెప్పరు. మాటి మాటికి మీరు ఇలాంటి లెక్చర్స్ వినడానికి రారు, మాటి మాటికి మిమ్మల్ని ఇంత సహృదయంగా ఆహ్వానించరు. కాబట్టి మన మోటివేషన్ మనకి ఎప్పుడూ ఉండాలి అని అంటే, యూ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ ద మెంటర్, మేక్ డైరీ యువర్ మెంటర్. మీ డైరీలో మీరు మీ లక్ష్యాన్ని రాసుకోండి. నేను రాసుకున్నాను. ఏమని అని అంటే, నా ఫోటో ఫ్రంట్ పేపర్లో అన్నింటిలో ఉండాలి అని రాసుకున్నాను. అలా రాసుకున్నాను కాబట్టి అది ఆ కళ నిజమైంది. సో విత్ దట్ నోట్, నాకు చెప్పాలని చాలా ఉన్నా, ఐ హ్యావ్ టు స్టాప్ డెలిబరేట్లీ హియర్. మై డియర్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రతి కథకి ఒక హీరో ఉంటాడు. అతను ఎంత పెద్ద కష్టం దాటితే అంత గొప్పవాడవుతాడు. మీ కథకి మీరే హీరో కావాలి. మీ హీరోయిజాన్ని మీ ఇంట్లో వాళ్ళు, మీ రిలేటివ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ కథలుగా చెప్పుకోవాలి. అంత గొప్పగా మీరు ఎదగాలి. భారతదేశం ఎంతో మంది గర్వించదగ్గ మహామహుల్ని కన్నది ఒక స్వామి వివేకానంద, ఒక అబ్దుల్ కలాం. వాళ్ళ సరసన మనం చేరడానికి ప్రయత్నిద్దాం. విత్ దట్ నోట్, మై డియర్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్, ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఐ విష్ యూ దట్ యూ బికమ్ worthy enough of coming to this wonderful lecture. Thank you once again for this wonderful opportunity. Thank you. We offer our humble pranams to Sridhar Babu sir. Thank you so much, sir, for the inspiration today. And a small announcement to all the audience. So we have given you a small piece of paper where you can write questions to the guest speakers. So the volunteers here will be collecting the questions and bringing us here. So now we'll have a question answer session. Before that, I would like to request our Adhyaksha Maharaj, Swami Vivekananda ji, to present a memento to our guest speakers. I first request Swami Vivekananda ji to present a memento and a calendar to our chief guest, Dr. Sridhar Babu sir. I request our Adhyaksha Maharaj to present a memento and a calendar to Shri Sharat Vivek Sagar sir. Thank you, Maharaj. Thank you, sir. Now we will be having the question answer session where we have provided the questions to the guest speakers and they will be answering your questions. I request all the students to please maintain silence and attend the program. Thank you. Okay, thank you for the question. It is a good question. I'll read it out. There are 3 questions, 6 lines. Earning money. More money is good? Question mark. How to handle success? HANDIL. It is not being handled well right now. 3. I like money. Smell of money. And all the special things which I can buy with money.
I am going to hell? Question mark. In front of Swamiji statue? No. Okay, I'll answer all three hopefully in a few minutes. 1 to 3 minutes. Earning money or more money is good. I will quote directly from what we teach young people at Dexterity School of Leadership and Entrepreneurship. Dexterity, you heard about it in the introduction. At Dexterity, we believe that our country needs next generation problem solvers, nation builders and leaders. When we talk to them about entrepreneurship, we tell them three things. अच्छा और भी हाँ आप चुप हो जाओ फिर मैं बोलूँगा. So we tell them three things. First thing we tell them is money is a good thing. Second thing we say is business is not a bad thing. And third thing we tell them is even change needs a business model. Why is money a good thing? What we were talking about, your ability to deliver value through whatever limited expertise you have. You provide knowledge value, you provide entertainment value, you provide value of any kind, and people compensate it with some financial value. Warren Buffett, one of the richest people in the world, says money is a good way to keep score. Second part is business is not a bad thing. You see, when we are mad at someone, when we are angry with someone, we say mind your own business. That means really taking up something and doing it with ethics, with love, with purpose, with meaning is a good thing. And then we say even change needs a business model. Growing up in grade 6 or 7, I read a few books that were titled Gandhi the CEO, Nelson Mandela the CEO. Really looking at it, how these people who had transformative power that lasted century long, how they were, very sharp leaders even from a management perspective. How to handle success is the last part. So, are you going to hell? No. There is no, that kind of preaching does not happen here. Okay? Whatever you do a good job at it. As long as you are running the money, money is not running you, it is fine. And I know that there is a remark that says, all the things I can buy with money. I encourage you, in the 1990s or early 2000s, there was a very unfortunate shooting incident that happened in America. After that, one of the students from that college wrote a very good article. Whether the poem can be directly attributed to the student or not, we do not know. But it is a very good poem. When that student writes, talking about, that situation in which some students carried a shootout, the student writes, money can buy you bed but not sleep, medicine but not health, house but not family, neighbors but not friendships. So all those kinds of things. You should go and Google it today. It is a good one to look at. How to handle success? When you see it as a journey, then nothing is a success right away. Last week, I was with Dr. Mashelkar, Padma Vibhushan. Dr. Mashelkar headed India's National Innovation Foundation. He was Director General of CSIR. Many of you are UPSC aspirants. You might know his life story. He mentioned that he was only the third engineering scientist in India to be inducted into the Royal Society. He became a fellow of the Royal Society, signed the same book that Isaac Newton signed. He went to his guru, Professor C.N.R. Rao, and told him that this is what I have done. So his guru told him, not bad. Next, he did something else. He was the only one from India to receive that. He went to his guru and told him, he said, not bad. So the third time he did something that only his guru had done. He went to his guru again, and his guru said, not bad. So Dr. Mashelkar got a little upset this time. He said, you do realize I am trying to finally see that you are impressed by something I have done in life. His guru told him, Mashelkar, for a young bright man like you, ladders of success are limitless. You cannot stop at a point as, oh, I have reached this destination.
treat it as a journey. Then you will not be handling success, you'll be continuously just moving forward. I think I'll stop at one question right now. Maharaj, one question each or all questions? Okay. What happened to the goat which was given kerosene the next day? You told me it died. In this contemporary society, social media is pulling the strings in background, whether it is influencing people for its benefits, how people should come out of this trap. See, you should use social media. You should use it the same way that you use your pen, that you pick it up to write and then you leave the pen. The pen does not pick you up, right? So social media, if there is some usage, you use it. Remember, remember, in a bus, the rule is if an elderly person or if a woman, they step onto the bus, you should leave your seat. But if you are the driver, you should not leave your seat. So some of you, in your everyday work, if social media is an important part of it, if you are a columnist, if you are a blogger, if you are a social media manager for your organization, you do it. But you use social media should not be using you. I'll come back to the last two questions after this. This is almost a paragraph. Just to add what Sharad said about social media, same question has come to me about distraction and other means. How can we concentrate on the work we need to do without getting distracted? Put a filter in your brain, not in your eyes. The brain is the culprit. It decides what you have to see, what you should not see. Some of our monks who are from topmost universities in the world are now starting a course in our university, Vivekananda University in Belur on artificial intelligence. We are using it to spread the message of Swami Vivekananda. We are using it for digitalizing all the books and letters and everything of Swami Vivekananda into the social media. We have apps, we have e-books, we have all Telegram, everything we are there. But what for? The purpose is very important. ఉద్దేశం లేనివాడు ఏ డైరెక్షన్ కన్నా వెళ్తూ ఉంటాడు. ఉద్దేశం ఉన్నవాడు ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్తాడు. అది చూస్ చేసుకోండి. లేకుండా ఉంటే క్రైమ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. వన్ విలేజ్లో ఉంది బీహార్లో. రీసెంట్లీ ఇట్ వాజ్ దే వర్ అరెస్టెడ్ 4 young boys, 20 years, 24 years వయస్సు వాళ్ళకి, యువకులు, unemployed, jobless. But you know what? In their house they found 50 lakhs cash. How did they get it? By cyber crime. They have not gone to any engineering college, they have not gone to any university, but just by using their intelligence and their interest they were hacking all the accounts. And the police commissioner in Bihar, it's in a Bihar story, asked them, how many more are there in your village? He said, every house in a village can do cyber crime. This is India today. On the one side Chandrayaan, on the one side illiterate people also can hack your account. Be careful. So it is in your hands. There's a Brahmastra in the Mahabharata story, Brahmastra. Arjuna knew how to use it and how to control it. Ashwatthama knew how to use it but could not control it. So he was cursed by Krishna to go into exile. He used the Brahmastra, but it went and hit Parikshit, who was in the womb of Subhadra. But Krishna gave life. So Abdul Kalam also used media. For what? To call himself a missile man. Agni, Akash, Vayu, Trishul, and every day he used to publish this. How Swamiji used the media at that time, the American press or the Indian press, to write letters, to correspond. So use the media for good purpose, not just for your selfish interest. Lust, greed, jealousy, kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya are ruining the nation today. That is why crimes are increasing, police are having sleepless nights. So you should have that discrimination filter and become better. Then about universality, about Vasudhaiva Kutumbakam idea, somebody has put it in writing. Good question. It needs a little more deeper thinking also. Why we should consider only India as patriotism, why not the whole world? Are bhai or a behan,
First start with your house, then go to the universe. If the root is not there, where will you get the branches? First think of your country, think of your neighborhood, think of your village people. Make them better. Then you will get an invitation maybe from Obama or from Biden or from any place. You will become a world-class citizen. Vivekananda started his work in Dakshineshwar, then he became a world-class citizen. Veera Sannyasi when he was in India. Vishwa Vijeta when he conquered America. Before he died, he got a certificate called Vishwa Manava Vivekananda. But where did it start? In his house in Calcutta. So first start that, and then there's a beautiful story. I'll end with that. When a young boy or a young mathematician in Lahore University, that time part of India, Vivekananda went and spoke in Lahore University after returning from America. 5,000 మంది యువతీయులు ప్రొఫెసర్స్ ఆయన భాషణం వింటున్నారు. వేదాంత ఇన్ ఆల్ ఇట్స్ ఫేజెస్ అనే ఉపన్యాసం 2.5 గంటల సేపు ఇచ్చారు ఆయన. ఆడియన్స్లో ఒక ప్రొఫెసర్ ఉన్నాడు, ప్రొఫెసర్ తీర్థరామ్. హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ మ్యాథమెటిషియన్స్ ఆఫ్ లాహోర్ యూనివర్సిటీ. ఆయన కూడా విన్నాడు, చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాడు, వివేకానందని గురువుగా స్వీకరించాడు. He went and kept a small pocket watch at the feet of Vivekananda, telling it, this is my Guru Dakshina. Olden times, there was not wristwatch, British time, pocket watches undevi. Golden pocket watch. అది వివేకానంద పాదాల దగ్గర పెట్టాడు. స్వామీజీ ఇది మీరు ఈ రోజు నుంచి నా గురువు. స్వామీజీ దాన్ని ఓపెన్ చేసి క్యాప్, బ్యాక్ సైడ్, ఫ్రంట్ సైడ్ అన్ని సైడ్స్ చూశారు, మెచ్చుకున్నారు. మళ్ళా ఆ వాచ్ని ప్రొఫెసర్ తీర్థరామ్ పాకెట్లో పెట్టేశారు స్వామీజీ. ప్రొఫెసర్ తీర్థరామ్ వాజ్ సర్ప్రైజ్. స్వామీజీ, ఇట్ ఈస్ ఫర్ యూ. మీరు నా గురువు, మీకు ఇస్తున్నాను గురుదక్షిణ. You know what Swami Vivekananda replied? My dear professor, I will use the watch through your pocket, not through my pocket. That means what you use is also my use only. He touched his Tirtharam. Tirtharam was mesmerized. After 5-10 years, he renounced, became Swami Ramatirtha and went to America in 1920s. He was standing on the New York harbor after getting down. That time ship only. ఎవ్వరూ రాలేదు ఆయన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి. ఫస్ట్ టైం ఈజ్ గోయింగ్ టు అమెరికా. డేట్ లైన్ వల్ల, కమ్యూనికేషన్ వల్ల ఎవరు ఆయన ఇన్వైట్ చేశారో వాళ్ళు రాలేదు. అరగంట సేపు నించున్నాడు ఫుట్పాత్ మీద, ఎవరూ రాలేదు. ఒక అమెరికన్ సిటిజన్ ఆ రోడ్లో వెళ్తున్నాడు. అతను వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు. తీర్థరామ్ అక్కడే నించొని ఉన్నాడు. డియర్ బ్రదర్, ఇట్ అపియర్స్ యు ఆర్ న్యూ టు అమెరికా. ఎస్ సార్. Where will you have to go? I have to go to such a place away from New York. Nobody has come to receive me. I don't know where to go. A stranger, American, Professor Ramatirthan adutadu, where will you stay now? And adute, without hesitation, Vasudhaiva Kutumbakam idea came. My dear friend, I will stay with you. Ane said I. Ventane, I will stay with you. Stranger than the strangest. Believe me or not, that gentleman, stranger, took care of Swami Ramatirtha for the next 11 years as his own brother. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? లాహోర్లో స్టార్ట్ అయింది. ఎక్కడ దానికి బ్రాంచెస్? న్యూయార్క్ హార్బర్లో. సో స్టార్ట్ విత్ యువర్ ఓన్ కంట్రీ, యువర్ విలేజ్, యువర్ టౌన్, యువర్ సిటీ, అండ్ దెన్ ఎక్స్పాండ్ యువర్ హొరైజన్, ఎక్స్పాండ్ యువర్ మైండ్ టు ది హోల్ వరల్డ్. దెన్ యూ విల్ బికమ్ ఏ విశ్వ మానవ, వరల్డ్ సిటిజన్. దిస్ ఈస్ ది మెసేజ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ. నాకు స్వామీజీ థ్యాంక్ యూ. నాకైతే చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. నేను 2-3 కామన్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను. నేను గట్టిగా 10 గంటలు చదవలేకపోతున్నాను. ప్రతి 1 అవర్ ఆర్ 1.5 అవర్కి మైండ్ డైవర్ట్ అవుతుంది. అది నాకే అవుతుందా లేక అందరికీ అలాగే ఉంటుందా? లెట్ us be honest. ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ ద పర్సన్. చాలా రిలవెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు ప్రతి గంటకి 1.5కి మైండ్ డైవర్ట్ అవుతుంది అనేసి ఒక అతను పేరు బట్టి అతను అని చెప్పాను. అతనికే అవుతుందా, మీలో ఇంకా ఎవరికైనా అవుతుందా? ఆనెస్ట్గా చేతులు ఎత్తండి. మైండ్ డైవర్ట్ అయ్యి. వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్, థ్యాంక్ యూ. చూడండి, క్వశ్చన్ అడిగిన వ్యక్తి చూసుకోండి.
మీ ఒక్కళ్ళకే కాదు, మీరైతే గంటన్నరకి మైండ్ డైవర్ట్ అవుతుందని రాశారు. నాకైతే 20 నిమిషాలు కూడా ఎక్కువ అటెన్షన్ స్పాన్ ఉండదు. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దీనిని అడ్రస్ చేయడం ఎలా? మైండ్ ఎప్పటికప్పుడు డైవర్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అది కళ్ళాలు లేని గుర్రం అన్నమాట. ఇట్ గోస్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నూక్ అండ్ కార్నర్. మనము లక్ష్యము మన మనసులో ఉంటే మన ఇంటలెక్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా, మన మైండ్ని కంట్రోల్ చేయాలి. దానికి ఈజియెస్ట్ వేస్, నేను మీ స్టేజ్ దాటొచ్చాను కాబట్టి ఈజియెస్ట్ వేస్ చెప్తాను. మీరు 10 గంటలు ఏవైతే చదువుకోవాలి అనే దాన్ని పట్టుకున్నారో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 10 గంటలు చదవనవసరం లేదు. సీరియస్గా చెప్తున్నాను. హ్యావింగ్ గాట్ జనరల్ స్టడీస్లో టాప్ మోస్ట్ మార్క్స్ ఈవెన్ టిల్ టుడే, నేను చెప్తున్నా, యూ నీడ్ నాట్ స్టడీ ఫర్ 10 hours. ఏ సిన్సియర్ స్టడీ ఆఫ్ 5 hours, 5 గంటలు సరిపోతుంది. సిన్సియర్లీ, సివిల్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ ఏ గేమ్ ఆఫ్ యావరేజెస్. మీరు ఒకే రోజు అత్యద్భుతంగా కొండలెక్కినంత ఎక్కువ కష్టపడి 24 గంటల్లో 10 గంటలు, 12 గంటలు, 18 గంటలు కష్టపడనవసరం లేదు. యావరేజ్గా రోజుకి 5 గంటలు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, 6 నెలల్లో, 7 నెలల్లో, సంవత్సరము, 2 సంవత్సరాలు, ఎంత టైం పడితే అంత టైము మీరు యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి ప్రతిరోజు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన టార్గెట్ మన చేతుల్లో ఉండాలి. తర్వాత 10 గంటలు నేను కూర్చుంటున్నాను లేకపోతే 10 గంటలు చదువుతున్నాను అనే దానికంటే ఏమి చదవాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. సో మీరు టాపిక్స్ పెట్టుకోండి. ఈ టాపిక్ని నేను 1 అవర్లో ఇంత కంప్లీట్ చేస్తాను. మీకు పోమోడోరో టెక్నిక్ తెలిసేమో అని అనుకుంటున్నాను. తెలియకపోతే నేను స్వామీజీని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను చెప్పమని, మీకు తర్వాత ఎప్పుడైనా కలిసినప్పుడు. మనకు టైం అయిపోతుంది కాబట్టి ఎవ్రీ 25 minutes ఆర్ 35 minutesకి ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోవాలి. మైండ్ షుడ్ గెట్ రిలాక్స్డ్. సో మైండ్ అటెన్షన్ స్పాన్ ఎట్ బెస్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎ సైంటిఫికల్లీ ప్రూవెన్ థింగ్ దట్ మన క్లాస్ రూమ్ లెక్చర్స్ కూడా మ్యాక్సిమం 40 minutes ఉంటాయి. ఎందుకంటే అటెన్షన్ స్పాన్ ఓవర్ అండ్ అబోవ్ 35 minutes ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. ఈ 35 minutesలో నేను ఏ టాపిక్ని కవర్ చేయాలి అనేది మీరు ముందే ప్రతిరోజు టు డూ లిస్ట్ లాగా పెట్టేసుకోండి. నేను ఈ రోజు మొత్తం 5 గంటలు చదువుతాను, లేకపోతే 6 గంటలు చదువుతాను, 7 గంటలు చదువుతాను. మ్యాక్సిమం అంతకంటే ఎక్కువ చదవద్దు. మ్యాక్సిమం 7 to 8 hours is the time that you should be properly utilizing without any అవగేషన్స్, డీవియేషన్స్. ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా సోషల్ మీడియా యాప్స్, ఇట్లాంటి వాటి అన్నింటి నుంచి. నాకు కూడా సోషల్ మీడియా గురించి వచ్చింది, అది కూడా చెప్తాను. సో చూడండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఏమి చదువుకోవాలి అని అనుకున్నామో, ఈరోజు ఏం టాపిక్ కవర్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నామో అది డైరీలో రాసుకోండి. పొద్దున టు డూ లిస్ట్ లాగా రాసుకోండి. సాయంత్రం ఈ టాపిక్ కవర్ చేశాను అనేసి టిక్ పెట్టేసుకోండి. దట్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. సో మనము సోషల్ మీడియా, ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా గురించి చెప్తాను. సోషల్ మీడియాలో మనం అందరం వీఆర్ ఆల్ ఎడిక్టెడ్ టు ఫోన్స్. యూత్, ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ యూత్ అట, మీరు ఫోన్ని ఎన్నిసార్లు పట్టుకుంటారో తెలుసా? రోజుకి ఎన్నిసార్లు పట్టుకుంటారంటే, అకార్డింగ్ టు ఎ స్టడీ, ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్స్ అండ్ దట్ టు సౌత్ ఇండియాలో ఎక్కువ. సౌత్ ఇండియాలో మన ఈ ప్రాంతంలో హైదరాబాద్లో మరీ ఎక్కువ. On an average, it is 238 times that you touch your cell phone every day, and you are wasting 2.5 to 3 hours a day. 2.5 to 3 hours a day. మనకి ఎందుకంటే మనము నోటిఫికేషన్స్ చూస్తూ ఉంటాం. నోటిఫికేషన్ ఏముంటుంది? ఒక ఇన్స్టా రీలు, యూట్యూబ్ షార్ట్, వాట్సాప్ స్టేటస్,
ఫేస్బుక్ పోస్ట్. మనమంతా అనుకుంటాం మనకి ఇవన్నీ ఫ్రీగా వస్తున్నాయి, డేటా ఫ్రీగా వస్తుంది అనేసి. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. యాజ్ శరత్జీ వాస్ టెల్లింగ్, we are relegated to content consumers. ఎవరో పెట్టిన కంటెంట్ని మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం. యు ఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీథింగ్, యు ఆర్ నాట్ కంటెంట్ క్రియేటర్స్. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెరీ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, ఫేస్బుక్లో మీరు ఒక పోస్ట్ పెడతారు, ఎక్కడికో వెళ్ళాము అనేసి మీకు మంచిగా తీయించుకున్న ఫొటోస్ పెడతారు. మనం పోస్ట్ పెట్టేటప్పుడు ఉద్దేశం ఏంటి? వీ వాంట్ లైక్స్, అవసరమైతే షేర్, సబ్స్క్రైబ్. ఏమొస్తుందండి దాని మూలాన? మీకు లైక్ అనేది అదేదో ఆహారంలాగా మీకు పనిచేస్తోంది. And Facebook, or that for that matter, all people who are behind the social media are much more talented than you, use much more important technology. వాళ్ళు ఊరికే మీకు డేటా ఫ్రీగా ఇవ్వట్లేదు, వైఫై ఫ్రీగా ఇవ్వట్లేదు. ఏం చేస్తారు అని అంటే, దే ఆర్ ఛార్జింగ్ అడ్వర్టైజర్స్. వాళ్ళకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా డబ్బులు వస్తాయి. దే నో, వాళ్ళు మీకంటే ఎక్కువ తెలివైన వాళ్ళు. మీ ఫేస్బుక్ని ఎవరు ఎప్పుడు ఎలా లైక్ చేస్తారో తెలుసు కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్కి పుషింగ్ ద నోటిఫికేషన్. మీరు ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ అప్లోడ్ చేసినా మీ ఫ్రెండ్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి, ఏ టైంలో తను చూస్తుందో లేకపోతే ఏ టైంలో తను చూస్తాడో వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి ఆ టైంలో మనకి ఆ ఫ్రెండ్కి నోటిఫికేషన్ వెళ్తుంది. మనము వీ ఫీల్ దట్ బీయింగ్ అప్రిషియేటెడ్, నన్ను మెచ్చుకున్నారు, నాకు ఇన్ని లైక్లు వచ్చినాయి అనేసి అదేదో మన ఆస్తిలాగా చెప్పుకుంటాం. ఇన్ని లైక్లు వస్తే ఏంటి లాభం? వీఆర్ హ్యాబిచ్యుయేటింగ్ అవర్ మైండ్. అప్రిసియేషన్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ హ్యూమన్ ఎమోషన్. మిమ్మల్ని ఎవరన్నా ఈరోజు అరే భలే ఉన్నావు అని అంటే మీకు మంచిగా అనిపిస్తుంది. రేపొద్దున మీరు ఈరోజు ఎంత బాగున్నారో అంతకంటే ఎక్కువ బాగుండాలి అని అనిపిస్తుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ డోపమైన్. డోపమైన్ అనే హార్మోన్ మన మైండ్లో యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ క్రేవ్స్. మీరు కొంచెం ఫీడ్ చేస్తే అది ఇంకా బకాసురుడిలాగా ఇంకా కావాలి అని అంటుంది. ఈరోజు 10 లైకులు మీ పోస్ట్కి, రేపొద్దున 10 లైకులు కాకుండా 9 వచ్చాయనుకోండి, మీరు యు కీప్ ఆన్ థింకింగ్ నాకు ఎందుకు తక్కువ లైకులు వచ్చాయి అంటే ఆ ఫోటో బాగుంది, ఈ ఫోటో బాగాలేదా అనేసి అనుకుంటూ ఉంటాం. వీఆర్ వేస్టింగ్ అవర్ టైం. మై డియర్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్, యూత్ ఆఫ్ ద నేషన్ ఏం చేయాలి అని అంటే తమ లక్ష్యం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. నాట్ బై దిస్ పుష్ నోటిఫికేషన్స్. వీఆర్ గెట్టింగ్ డిస్ట్రాక్టెడ్ మెయిన్లీ బికాస్ పర్హాప్స్ మీరు ఈ రోజున ఆలోచించండి, నిజంగా గుండెల మీద చెయ్యి పెట్టుకొని ఆలోచించండి. మనకి మొబైల్ ఫోను మిమ్మల్ని మీ లక్ష్యానికి చేరువ చేస్తుందా, దూరం చేస్తుందా? దూరం చేస్తున్నప్పుడు మనము ఈ నోటిఫికేషన్స్ని ఆపాల్సిన అవసరం ఉందా, మనకి ఆపాల్సిన అవసరం లేదా? సో చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇంకొక క్విక్లీ 2-3 క్వశ్చన్స్. చాలా ఓకే, మీరు ఎలా ఉన్నారు? ఎస్, యు సీ, యు అండర్స్టూడ్ మై క్వశ్చన్. I cannot understand your answer. That is the only Telugu I know. Meru ella unnaru. So any Telugu kid I meet anywhere in the country, I ask them this question. Some of them reply and then they translate. Then I'm like, very kind-hearted person. Likewise, you have asked your questions. None of these answers you will be able to understand if you don't read Swamiji. So that is one answer you should have with clarity. I can tell you everything, but you go and you read Swamiji daily. Some of the questions that I appreciate, one person said in my speech, I said 3H, I did not expand on it. It is the same
And I really appreciate that question because it is directly targeted at the content of it. So it is hard to feel. It is the same feeling, plan and work. Hard to feel, head to think or plan, and hands to work. So that is the 3H that I was referring to. Majority of the questions have a common theme. There is one question that I do not appreciate. Someone has asked how to face relationships. That is still fine. In bracket, love. Between a girl and a boy. And how to overcome from breakup. I understand this is a young audience, but I also hoped it will be more mature. The worst part is third line says, question to Swamiji. So Swamiji gave it to me. Well, better come every day to Ramakrishna Mat. Things will be all right in the society. So there are multiple questions. The umbrella question also is, somebody has asked advice for young entrepreneurs. Somebody has asked acquired leadership or leadership at birth or situational leadership. I'll just club all these things together and say 2 to 3 things. One is somebody has asked, what profession will bring me joy? Someone has asked 3 questions and written down that when God created the world, likely good values, good people were installed, but today there is corruption, there is misery, everything is bad. So what will happen? Someone has written that in India, 10% people control 77% of the wealth. There is growing inequality. So what will happen? And then there are some basic advice questions. Here is what I have to say to you. Why I took the example of Gandhiji and Ambedkarji. I could have also gone on and given you the example that in 1947-48, India's space revolution was heralded by Vikram Sarabhai, White Revolution was heralded by Verghese Kurian, our national security furthered by people like President Kalam and others, our public infrastructure by E. Sridharan and others. Why am I talking about that? As young people, there is a choice we are offered. Invoking the same Swamiji quote that I talked about while speaking. At Columbia University or at University College of London, the world's smartest, brightest, most hardworking people must have gone. Why does the world remember one Gandhi or one Ambedkar? That is the power of Indian thought. That is the power, or that is at the core of what Swamiji exposed the rest of the world to. In India, our ability to merge our academic life with our national life, our ability to merge our educational journey with our national journey paves the path forward, not just for us as individuals, but also for our great nation. So whatever problems you have identified, corruption, inequality, lack of resources, lack of opportunities, you can be the person who identifies that one challenge or one opportunity and begins to build something in that particular field. As long as you do that, there will be something meaningful you will be taking forward. Bodhbayananji Maharaj here oftentimes says, the purpose of life is to live a life of purpose. When that merges with your profession, with your education, with your personal journey, then it becomes automatically meaningful. There are multiple questions. I strongly recommend reading Swamiji, because one statement you can chew on it for a long period of time and it will keep, relaying its meaning to you. It hopefully will enter your life, work and action. Swamiji talked about practical Vedanta. Ranganathananji Maharaj here would say static piety and dynamic spirituality. Something that we do with religiosity every day. And the spirituality we talk about, it should enter our playing field, it should enter our classroom, it should enter our work, and there we should see. In my office, I am blessed that there is a quotation of Swamiji right in front of me. There is a picture of Swamiji and it says in Hindi, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं.
At any point in time in doubt when I'm doing organization work, the first message I see in front of me is what Swamiji says, I am servant of that God which the ignorant call humans or men. So as long as that clarity you have, your overall quality of work, quality of relationships, your conduct, your behavior will change, it will uplift. So I hope and pray that you are able to bring that into your life. Excellent. Just there are 4 questions, one-liner I'll give. How to stop procrastinating? It is the choice between having important things and urgent things in your life. Once you have important things, you can do it in the evening. If it's an urgent thing, do it now. In English, proverb is there, do or die, you will not die. And do it now. If you are a doctor, you cannot say, in an accident case, I will look at it tomorrow. Then it will be operation successful, patient dead. Aaya piya gaya, kuch nahi kiya. What is the use of that kind of procrastination? You have to do it immediately. You have to serve, you have to work on the patient. Then you can go for the outpatients. So don't procrastinate if it is urgent. If it is important, you can do it in the evening or little later. But urgent things are very, very essential things, do it now. The second, how to control anger. Be angry against your anger. One is positive, another is negative, throw them both. And increase your bank balance of pranayama, your anger will reduce. Is it okay not to have clear goals in life? Not okay. You should have. Otherwise, somebody else will use you for their goal. Be careful. Sadhu Savdan. Somebody else will use you, like the media using you for their goals. You have become a bakri, you have become a murgi. What else you will do? So have your own goal and stick to it and conquer Mount Everest. Next, how to have clarity in everything? Beautiful question. It's a very good question. For that I refer to Swami Vivekananda's quotation. My ideal is very clear in that. My ideal can be put into a few words, and that is to preach unto mankind their divinity and how to make it manifest in every moment of life. God is in every man, whether man knows it or not. Your loving devotion is bound to call up the divinity in him. Arjuna lost the clarity. Krishna gave him the Margadarshak. He said, this is not just begging and eating. Food is not your right. You are a Kshatriya. You have to save the dharma and you have to serve the country. Dharmo rakshati rakshitaha. That was Kshatriya's call. Though Krishna is worshipped and God, but he said, you have, as a Kshatriya, you have to do your duty. He gave clarity called yoga philosophy in the Bhagavad Gita. India was confused whether to sleep or to work or get freedom. Swami Vivekananda comes and gives that clarion call. Arise, awake, stop not till the goal is reached. Yeah. Thank you, Swami. చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కానీ లాస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ బికాస్ 1:30 కల్లా మనం క్లోజ్ చేసుకోవాలనుకున్నాం. విత్ ఇన్ 2-3 minutes ఐ విల్ ట్రై టు క్లోజ్. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈస్ హౌ టు యూటిలైజ్ ద యూత్ పవర్ ఆఫ్ అవర్ నేషన్. పర్హాప్స్ ఇది ఎవరు రాశారు? ఐ థాట్ ఇట్ వాస్ ఫస్ట్ అడ్రస్ టు స్వామి, బట్ దే హ్యావ్ క్లియర్లీ రిటర్న్ దట్ ఐ షుడ్ ఓన్లీ ఆన్సర్. చూడండి, ఇండియా హ్యాస్ గాట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ 1947. అప్పుడు మీరు నేను లేము. వీ వర్ నాట్ దేర్ టు విట్నెస్. వీ వర్ గివెన్ ఫ్రీడమ్, బట్ సర్టన్లీ యూ అండ్ ఐ వర్ దేర్ వెన్ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ వాజ్ బీయింగ్ సెలబ్రేటెడ్. మనమందరం కలిసి మన ఇళ్లపైన ఎగరవేసాము జెండాలని, సేయింగ్ దట్ ఐ యామ్ ఏ ప్రౌడ్ ఇండియన్. Your question is also like that. How to utilize the youth power? చిన్నప్పటి నుండి నేను స్కూల్ పుస్తకాల్లో చదువుతూ ఉండేవాడిని. ఏమని అని అంటే, ఇండియా ఈజ్ ఏ డెవలపింగ్ నేషన్. వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 10th class, I was reading the social studies books saying that India is a developing country. 6th class, India is a developing nation. When I am in my graduation, I used to study India is still a developing nation. And when
I have become an IAS officer. India is still a developing nation. Even after 17 years of service in Indian administrative service, India is still called a developing nation in the social studies books. Youth, your question, utilize the youth power. You have witnessed Azadi Ka Amrit Mahotsav. We are still a developing nation. Mana ఇంటి పట్ల మన అమ్మ గొప్పది అని ఎలా అయితే చెప్పుకుంటున్నామో మన భారతదేశం గొప్పది అని మనకందరికీ చెప్పాలని ఉంటుందా లేదా? సో కెన్ వీ చేంజ్ ఇండియా ఈజ్ ఏ డెవలపింగ్ నేషన్ అనే దాన్ని డెవలపింగ్ అనే దాన్ని చెరిపేసి ఇండియా ఈజ్ ఏ టాప్ మోస్ట్ నేషన్, ఇండియా ఈజ్ ఏ డెవలప్డ్ నేషన్ అని మనం చెప్పాలని ఉందా లేదా? ఇది ఎవరి మీద ఉంది? వేర్ ఈస్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? ఇట్ ఈజ్ ఆన్ యువర్స్ అండ్ మై షోల్డర్స్. ఇండియా హ్యాడ్ ఏ గ్లోరిఫైడ్ పాస్ట్. ఇండియా షల్ హ్యావ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఫ్యూచర్. బట్ ఆ బ్యూటిఫుల్ ఫ్యూచర్ని తీసుకెళ్ళేది మనము. ఎలా చేయాలి? ఇండియా డెవలప్మెంట్ అంటే ఐ డోంట్ మీన్ ఓన్లీ ఇన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. జీడిపి అన్నిటికంటే టాప్ 3లోకి వస్తున్నాము, టాప్ 2లోకి వస్తున్నాము, టాప్ 1లోకి వస్తున్నాము, అది కాదు కావాల్సింది. ఇండియా హ్యాస్ బీన్ లుక్డ్ అప్ ఆన్ ఫర్ Nalanda University, for Swami Vivekananda, for various other reasons. Spiritually high, it is the yoga center. మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే, we have witnessed Azadi Ka Amrit Mahotsav. In 2047, we are certainly going to witness the 100 years of celebrations of India's independence. By that time, at least can we put a target to say that India shall be a developed nation. అప్పుడైనా మన చరిత్ర పుస్తకాల్లో ఇండియా ఇస్ ఏ డెవలప్డ్ నేషన్ అని రాసుకుందామా లేదా? అది యూత్ మీద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అని అంటే, వాట్ యూ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు బీ డూయింగ్ ఈజ్, మీరందరూ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్ ఆఫ్ అస్ నీడ్ నాట్ బీ డూయింగ్ దట్ టాప్ మోస్ట్ వర్క్. మీరు ఏదైతే మీ బాధ్యత అని అనుకున్నారో, భారతదేశానికి నేను ఏం చేయాలి అని అనుకుంటున్నారో, దాన్ని చాలా చాలా సింపుల్గా బీ ద బెస్ట్, ట్రై టు బీ ద బెస్ట్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. మీరు ఏ పని చేసినా, వారు 3H అని చెప్పారు కదా, ఐ ఆల్సో పుట్ 3H. పుట్ యువర్ హెడ్, హార్ట్ అండ్ హ్యాండ్స్ కంప్లీట్లీ ఇంటూ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ. మీకంటూ ఒక లక్ష్యాన్ని ఎంచుకొని మీ మనస్సు, చేతులు, హృదయం మొత్తం అక్కడే పెట్టి దాన్ని మీకంటే అద్భుతంగా చేయలేరు ఆ పనిని అనేసి నిరూపించండి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇండియాలో ప్రతి ఒక్క యూత్ అలా సంకల్పిస్తే 2047 వరకు కాదు, రాబోయే 2-3 ఏళ్లలోనే వీ కెన్ సే దట్ ఇండియా విల్ బి ఏ డెవలప్డ్ నేషన్. దట్ మీన్స్ ఇండియా నీడ్స్ యూత్ which is physically fit, అంటే physically strong, morally upright, mentally alert and spiritually awake. ఇట్లాంటి యూత్ కావాలి నా భారతదేశానికి. థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. Though there are many questions, interesting questions, good questions, we appreciate your thinking and your feeling. We'll write it down separately and put it in our website, Ramakrishna Math Human Excellence website. You can see the questions there and the answers there. Okay, with references it will give. You'll have more time to read and understand. Okay, all the best. Thank you, Maharaj. Thank you, sirs. And thank you, audience, for your wonderful questions. Now, I would like to request from the audience, the participants, to come forward and to please share their observations and feedback. Professor Pavan is there from Nalla Narasimha Reddy Engineering College, our good friend. We have a branch of Human Excellence there. So I'll ask him to, on behalf of all of you. Murthy garu, namaste. Murthy garu, namaskaram.
One of the top-ranked, outstanding scientists of India is sitting in the front row. He is 85 years young man. 85-year-old young man. He worked with Satish Dhawan, Vikram Sarabhai, Abdul Kalam, and the present generation of scientists are his students. If the satellites are watching you, it is because of his contribution. Tomorrow he will speak and interact with the audience. 12 January has come, and his colleague Anil Bharadwaj, who is a record in Chandrayaan 1, 2, 3, and who was instrument in finding the water on the moon. That scientist is coming tonight from Ahmedabad. So sir has already come from Bangalore, and will spend some time in the evening. And please join the Youth Day celebration tomorrow also to meet these extremely wonderful scientists who are making India a developed country. Yeah. Good afternoon. Thank you, Swamiji, for this opportunity. And on behalf of Nala University College, I greet you all of you National Youth Day. And it's an excellent session today. Thank you, Sharath sir and Sridhar Garu, for your motivation and for our students. And I am here for the last 14 years. I am here after joining the college. I am here. Before also I was there for 2000. I was coming here, and I was really motivated by all these activities that are going on. And we are thankful that Swamiji has opened a center in our institution, and we are conducting a lot of programs for our students. And we see that this opportunity that is given to us to participate in the activities that are going on in Ramakrishna Math, like starting from the language courses and English speaking skills that are given to our students. So we are very thankful. And as clearly said by Swamiji, that youth, we at colleges are imparting a lot of types of technology education. But the human excellence, that part of that is not addressed in our institutions because of the schedules which we have. And that gap is being filled in Hyderabad by Ramakrishna Vivekananda Institute of Human Excellence. And we are thankful for this. And I request other institutions also to have the same centers so that this will help others also. Thank you, Swamiji, once again for this chance, and thank you. మళ్ళీ లెక్చర్ ఇవ్వడానికి రాలేదు, బాధపడకండి. I know where your mind is, because same place my mind also is there. I appreciate, I have compassion on you, but we have to take a oath, a pledge, as sir said, for working out the future plans. This pledge has been given by Swami Vivekananda himself in his lectures, in his letters. So I'll read out. All of you, please stand and repeat every sentence after me. Just a few lines. It's all about our country and our youth responsibility. ప్లెడ్జ్ అయిన తర్వాత పారిపోవడం కాదు, మళ్ళీ కూర్చోవాలి. ఆకలేస్తున్నప్పటికీనూ ఏ ప్లేస్లో ఇస్తారో ఎలాగ వెళ్ళాలి అది తెలియకుండా వెళ్తే మీరు అక్కడ ప్లేట్ తోమాలంతే. You have to wash the vessels. So better be patient, and you can eat well and follow the instructions of the volunteers. Yeah, pledge please. All of you. Please repeat loudly without hesitation. O India, forget not that the ideal of thy womanhood is Sita, Savitri, and Damayanti. Forget not that the God thou worshipest is the great ascetic of ascetics, the all-renouncing Shankara, the Lord of Uma. Forget not that thy marriage, thy wealth, thy life are not for sense pleasure, are not for thy individual personal happiness. Forget not that thou art born
as a sacrifice to the mother's altar. Forget not that thy social order is but the reflex of the infinite universal motherhood. Forget not that the lower classes, the ignorant, the poor, the illiterate, the cobbler, the sweeper are thy flesh and blood, thy brothers. Thou brave one, be bold, take courage, be proud that thou art an Indian, and proudly proclaim, I am an Indian. Every Indian is my brother. Say, the ignorant Indian, the poor Indian, the destitute Indian, the Brahmin Indian, the Paraya Indian is my brother. Thou too, clad with but a rag round thy loins, and proudly proclaim at the top of thy voice, the Indian is my brother, the Indian is my life, India's gods and goddesses are my God. India's society is the cradle of my infancy, the pleasure garden of youth, the sacred heaven, the Varanasi of my old age. Say, brother, the soil of India is my highest heaven. The good of India is my good. And repeat and pray day and night. O thou Lord of Gauri, O thou Mother of the universe, vouchsafe manliness unto me. O thou Mother of strength, take away my weakness, take away my unmanliness, and make me a man. Just 30 seconds, few seconds, close your eyes. Just absorb that spirit of Swamiji about India, about our culture, about our life and how we can work on it. Just quietness, please. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Please be seated for further instructions for lunch. Okay. Yes, tomorrow's announcement. Yes, Maharaj. Thank you, Maharaj. I request everyone to please maintain silence so that there are few instructions that should be given about lunch, prasadam and other activities. As you all know, we are celebrating the 162nd birthday of Swami Vivekananda. And tomorrow, as it is 12th January, we are celebrating the National Youth Day celebrations here in the Mutt. Before that, we have a garlanding ceremony of Swami Vivekananda statue on the tank bund. From there till RK Mutt, we have the Awakening India walk. So I request all the youth, everyone to be present at the Vivekananda statue on the tank bund by 8 o'clock. So by 8 o'clock, we'll start the Awakening India walk from tank bund statue to Ramakrishna Mutt. Later on, after the Awakening India walk, we have a youth convention here. The topic for tomorrow's youth convention is channelizing youth power for nation building. So we have eminent speakers tomorrow, Dr. Anil Bharatwaj, and the guest of honor is Dr. TGK Murthy sir. So we request you all to please participate in tomorrow's event as well and make it a great success. Now coming back to the lunch prasadam.
The girls seated in the auditorium will take the road leading to monk quarters and go to VIHE for the lunch prasadam. So I request boys to please wait for a few minutes, and the ladies will move out first from your right side and my left side of this auditorium. The volunteers will guide you to the lunch prasadam distribution. After that, the boys seated in the auditorium will take the Sharda Vanam, and the lunch prasadam will be provided for you near the Puja Mandapam. After the lunch prasadam, I request all the girls to collect their certificates from the VIHE office, and I request all the boys to collect their certificates near the temple after the prasadam distribution. Coordinators of Bhavan Vivekananda College will collect the certificates from VIHE office of their college students. So I repeat, the lunch prasadam distribution for all the girls will be arranged in VIHE shed, and they will be moving out first from my left and your right side of this auditorium. After they leave, the boys will proceed to the Puja Mandapam. Word used by Shashank, our volunteer, is prasadam. Mark that word. It is not just lunch of a canteen or a college. Very important. It is offered to God. It is taken with tremendous respect. Do not waste, number one. Do not criticize, number one. And see that what you take is consumed, not putting in the dustbin. Okay? Every day in India, he knows better, IAS, as per the latest statistics, 20 to 25 lakh children are sleeping without a glass of milk in today's India. Imagine how much we are wasting, knowingly or unknowingly. Be very serious about it. Annam Vai Brahma. India's concept is Annapurna. Kashi Annapurna gives us food. For us, Ma Sharda Devi is our mother. She gives us food. So go, talk less and eat more. No problem. Okay. And too much of, because temple is there in the campus. It's a place, Sri Ramakrishna's resting time. So too much of loud shouting or this one is prohibited. Those who do it will not get lunch. They have to do upavasam or do shirasasanam. Okay. So be a little more this one attentive. There's a book, Sharat again and again responded. We are telling, Call to the Nation. Swami Vivekananda's selection of books, a small book of 100 pages is given to every student along with the certificate. Please read that and come back again tomorrow for a few more hours of celebration. And Sankranti will follow, and later we can do much work. And Ramakrishna Math, Hyderabad, has completed 50 years of its existence in Telangana. So next month onwards, we are doing the Golden Jubilee celebrations in the whole state. 11th February till December 31st, we are having series of functions. We will intimate all of you individually. Those who want to become volunteers and participate more intensely, you can meet our girl volunteers, girl side. Our boys, Shashank and others are there. Incidentally, Shashank is a student of Vivekananda College who has become part of our volunteer leader. He was in NCC in the college. So he was coming here from 7th standard. So he has absorbed the spirit. Now he is contributing to the society, though he is a student in PG in Osman University. So like that, all of you are welcome to keep up that spirit of Swamiji, and may he bless you with strength, with peace, with joy, with wisdom, and great success in life. Okay? Thank you very much. All the best. So, line by line, the girls, three exits are there. Please follow the cooperation.